To our surprise walikuja watu wenye hatujawahi ona hata huku, hata tuwajui, hatujawahi ona mahali, na wamekuja na mask, mavi na hoods. Lakini madhe yuko. Madhe yako, wamama wote walikuwa wamama 4 na wanaume. Wanaume sikumbuki walikuwa exactly wangapi, lakini gari zilikuwa gari 2 zimejaa. My brother had almost 6 kids. Unasikia? Yes. With the different people. Personally, I can tell you I've never seen or even met the kid of that lady. We were never invited to the wedding. Ilikuwa ya AG. Yes. Hello and welcome to today's episode. Picture this. You got married at an early age, struggled to keep your marriage, and your mom-in-law didn't like you even a bit. Fast forward, your husband dies in a foreign country, and what your mom-in-law does, she goes to the airport and quote-unquote steals your husband's body and buries him without your consent. No closure, no involvement. This is the story of our guest today, Milka Mutuku. Let's listen in. Kwa majina naitwa Milka Mutuku. Mutuku ni baba yangu. Naishi Nakuru, pande ya Mzee Wanyama. Huku ndio home. Na yani life yangu, biashara, kila kitu nafanyia huku. So Nakuru ndo mahali umekujua kama home? Huku ndio home. Okay. Najua kuna ile story imetuleta hapa, apart from you being a business person, a mother and what have you. Okay. Pengine unaweza tupeleka hii story ilianza wapi, pengine ulipatana wapi na mume wako? Okay. Before kitu 2013 kurudi huko nyuma, nilikuwa naishi Nairobi, upande wa Pipeline. Then nika shift, nikakuja huku sababu wazazi wangu na wazazi wa Simon wote wanaishi hapa. So sisi ni neighbors. So wakati nilikuja huku, nilikuwa nafanya biashara. Wakati nilikuja huku, ikahappen hata sikukaa sana. Mwaka wa 2014 nikaenda Uganda. Nikakaa Uganda 2014 yote up to around 2015 hapo katikati. So nilirudi hapa 2015 mwezi wa 4 wa 5. So wakati nilipokuja huku, Simon nilikuwa nimemjua 2014, but nilimjua as a friend, just a normal friend. But sasa wakati nilirudi 2015, nilirudi juu ya ugonjwa. Ikakuwa wakati nilikuwa naishi kwenye nilikuwa nakaa, nini huko ikanikata climate. So ikawa like imekuwa hosi kila wakati, hadi nikaamua kukuja kutibiwa nyumbani. So wakati Simon alijua mimi ni mgonjwa, ikahappen alikuwa anakujanga kuniona. Na hiyo time nilikuwa naishi kwetu. Okay, kwetu azin nilikuwa naishi kwa ploti ya mama, but sikuwa naishi kwetu nyumbani. Ikahappen na yeye pia alikuwa nakujanga, and by that time nilikuwa nimeweka biashara yenye ilikuwa imefanya bado nimeenda kuishi Uganda. Nikiishi Uganda nilikuwa natumanga mizigo. Nilikuwa nauza manguo, nauza viatu, vibeti and all that. So ikahappen wakati nimekuja, wakati nilirudi, hata kama nilikuwa mgonjwa, the same biashara ilikuwa inaendelea. And kwa hiyo ploti nilikuwa nimekanga kitambo. Hiyo 2014 nikienda nilikuwa nimeka pia biashara ya pombe, bar. So wakati nilienda huko, ikawa biashara yangu haikuwa inaenda vizuri, and around 3 months ilikuwa imenisumbua kiasi. Ilikuwa inaibiwa, wafanyikazi, mtu anajiriwa hii wiki anaacha. So nikafika mahali mimi pangu nikiwa tu huko, nikaamua sitaki hiyo biashara na nikaamua ifungwe. But wakati niliamua kuja ifungwe, ikahappen after kitu mwezi mmoja, my parents wakawa interested na hiyo biashara. Wakaniambia badala ifungwe because ilikuwa inakaa kama inaweza kuwa biashara potential, na mimi nimeonekana imenishinda, kama naweza nikawaachilia wafanye hiyo biashara. So wakaamua kuendelea nayo. Na ikawa ni kama nikuuza nimeuza. Ikawa imeondoka kwa mkono yangu, kwa wazazi, ikarudi kwa wazazi. So wakati mimi nilirudi 2015, nilikuwa naendelea na ile duka yenye nilikuwa nayo ya manguo. Nilikuwa na biashara ya cosmetic na M-Pesa. Ikawa hiyo biashara ndio nilikuwa sasa ninafanya. But because nilikuwa mgonjwa, hiyo duka yangu ilifika mahali ikawa like imefungwa. Na the same place yenye nilikuwa naishi, my mother-in-law alikuwa na sister yake alikuwa naishi hapo. We were living the same plot. Kwa hiyo plot ya wazazi wako? Yes. Okay. Na sasa kwa nyumba yake na yangu zilikuwa zinaangaliana hivi milango. Ika happen sasa wakati Simon alikuwa akikuja,
alikuwa naenda kwa aunti yake, anaweza kaa hapo washinde naye, na because na mimi duka ya aunti yake na duka yangu zilikuwa bado next door. Ilikuwa sasa anaweza kuja, tunatoka nje, tuna interact sisi wote. Na the same plot bado wazazi wangu walikuwa wameka bado butchery kwa hiyo plot. Na hiyo butchery ndio ilikuwa ina serve the whole of this area. Like hakukuwa na butchery ingine. So Simon angekuja aende hapo kwa butchery, akunywe supu, aende kwa aunti yake. So ikakuwa hapo ndo tumeanza kukua sasa tumebond. Na ikakuwa sasa kwa hiyo ba na kwangu pia kulikuwa na DSTV. So alikuwa ni mtu wa kupenda mpira sana kutoka kitambo. Alikuwa anaweza kuja hapo, wanakuja na marafiki zake, wana watch kwa ba, na saa zingine wanakuja sasa kwangu because sasa tumezoeana. So kwa kawaida Simon hakuwa anakuja hapo ati ni mimi sana nimemleta, aliweza kuja kwa sababu ya mpira ama auntie ama mimi. Hivyo ndo tulianza na Simon. Yeah. Kubond tu Ile urafiki, ile ubeshte tu hivyo na within tuseme within 2 months ika happen like anaweza kuja achelewe kwangu hivyo. But at this point you are still we were just friends. Okay. Yes. Okay, sasa tuende mkaanza sasa kukatiana. Still wakati yeye alikuwa shule. Alikuwa campus na alikuwa 4th year. So yeye alikuwa nakaanga huko akukati anakaa ile muda, ni ile anaweza kuja anarudi hostel, na huko alikuwa anasomea Egerton University. So alikuwa ati ni kitu yenye alikuwa tunasema ati anaweza alikuwa anakaa huku sana, so haungeweza kusoma life yake. Na ile time yenye anakaa alikuwa anakujaga masaa kidogo sana. Like anaweza kuja watch ball hiyo 2 hours akuja hivyo. Ilikuwa like ni ile anakuja anaenda. Na we were not like we had no relationship, si kwa follow up life yake before. Ilikuja ika happen sasa after tumeanza kukaa kitu kama mwezi wa 7, even if alikuwa ameshow interest haikuwa that serious. So I remember one day kitu mwezi wa 7 I received a call from the area chief. Akanipigia simu na nakumbuka it was on a Friday. Chief akanipigia akaniambia anataka kuniona. Nini Monday. Nikamuuliza kuna shida, akaniambia hakuna shida. Nikaenda kwa chief Monday. Wakati nilifika kwa chief, ofisi ya chief ilikuanga karibu na hospitali ya area hii yetu. Kufika kwa gate, nikaona kulikuwa na a lot of movements kwa chief kwa sababu mikutano ni mingi. Na wakati mimi niliona watu, sikufikiria anything. Mimi nikiingia kwa gate, nikaona watu wote like wamepindua uso, kila mtu ananiangalia. I was like, what is not happening? Ni nini imefanya watu waniangalie wote? Because kulikuwa watu tu wengi, but sasa sijui ni nini imefanya. But mimi nikaingia. Nikaenda nikasalimiana general. Habari zenyu. A few wakanisalimika, na hapo kulikuwa na wamama kadhaa. Mama moja akainuka na simjui, akaamka tu hivi na kuanza kuniita umbwa, jangili, malaya. I was like, kwani nini ina happen? Yet mimi hata kuna mtu tumekosana na yeye. Na because sijakaa kwa hii area sana yenye atinaweza kuwa nimefika kukosana na watu, ikuwa kuna mtu akona chuki na mimi sikuwa I was not yeah. So mimi nikasema acha nitulie nini, but kuangalia hii sura nika connect hii sura, kuna mtu najua nakaa hivyo. So mimi nikarudi nyuma, nikaenda nikapigia Simon. Na kitu ilifanya nimpigie Simon na mother-in-law ni copyright sura. So wakati nikapigia Simon. By the time napigia Simon alikuwa amepata, hata kama kwa amegraduate, hiyo time Simon alikuwa amepatanga kazi ya walimu, lakini sasa alikuwa mwalimu na sio hiyo alikuwa amesomea. Alikuwa amesomea nini tofauti, but Simon was a bright student akiwa shule. So the same school yenye alisoma walikuwa wamemchukua tu kama intern mwalimu, but sasa alikuwa ameisomea. Wakati tuliambiwa sasa wakati umefika wa kuingia kwa chief, Simon hakuwa amefika. Tukaingia na tukaambiwa tukae chini. Hiyo mkutano ilikuwa na sasa mother-in-law, na mama mwenye alikuwa wa chief wakati huo, ni alikuwa amekuja na mama wa kijiji. Hapana, ni mama watu wa kwa chief. Kuna wale watu wenye anakuanga representative wa chief. So huyo mama ndo alikuanga, na alikuwa na marafiki zake na mzee mwingine mwenye kwa hiyo wakati sikujua ni nani bado, na sister ya Simon. So mkutano ilikuwa na watu wengi, but on my side mimi nilikuwa nimeitwa peke yangu. So tukaingia, tukakaa chini, na from there hatukuweza like hakukuwa na like tumeambiwa tujiintroduce.
But wakati tuliambiwa tujiintroduce, kuisha kujiintroduce, mama alikuwa na hasira sana. Na hiyo hasira yenye alikuwa na mimi sikuwa najua inatoka wapi, sababu ni mtoto jaionana, hata yeye mwenyewe pia hanijui. So kulingana na mimi, ile time yenye mama alitukanana pale nje, alitusiana kwa sababu wakati hao watu walikuwa wananiangalia, ni yeye alikuwa anaonyeshwa mimi. Yeye hanijui. So ni mtu ameonyeshwa tu na akaamua kutusiana. So kulingana na yeye alikuwa amekuja because Simon alikuwa na bibi, kulingana na yeye akasema Simon alikuwa na bibi na alipata mtoto na yeye na akamleta kwao. But ukisikiliza upande wa Simon naye, the argument was yeye hakuna bibi alileta nyumbani, na ni mahali tu venye mtu anaweza kuwa mama alikuwa job na msichana alikuwa shule. That time huyo msichana alikuwa university pia, na wako wanasoma the same university. So wakati Simon aliona msichana amepata ball, they are according to them walikaa chini wakaambiana wanaweza co-parent, but hawakuwa wanataka marriage. Na pia Simon hakuwa like willing kumintroduce kwa mom, but through a friend mwenye alikuwa best ya Simon shule, akamwambia because msichana amezaa na msichana alikuwa, she was an orphan, but alikuwa na shosho na auntie hivyo. Akamwambia badala huyu msichana aende kwa auntie yake, si umintroduce kwa madhe, mumsupport kidogo. Na Simon akakubali. So hii time yenye mko kwa chief mnavurutana, mother-in-law wako ana complain about a girl mwenye amepregnantwa na Simon. Na ameletwa kwake. Alikuja akasema sasa vizuri venye alikutana na alitiwa msichana akiwa job, mama akiwa job town, na Simon alikuwa anaenda shule. Wakakutana na ule kijana rafiki yake, kijana akamwambia badala ya msichana tumpeleke kwao. Walikuwa naongojea msichana atoke Nyeri, msichana alikuwa asomea Dedan Kimathi. So akamwambia badala msichana tumwachilie aende shule, aende kwao. Kwao ilikuwa samu ya Langalanga huko. Badala aende kwao, si tumuintroduce kwa mama, tuone kama mama hata anaweza msupport na ka shopping. So mama wakati aliona msichana, akaambiwa ende ukuje, kuna mgeni tunakuintroduce kwake. Akaintroduciwa msichana. Mama alifurahia. Of course as a parent, unaona mtoto wako amepata katoto, sio vibaya. Na huyo mtoto hakuwa alikuwa wamemnickname tu jina, but sasa hii siku mama akamwambia hapana, nimefikiria mtoto anaitwa nani, wacheni mtoto aitwe jina yangu. So mtoto akapewa jina. Na wakati mama aliona mtoto akamwambia, akauliza msichana ulikuwa unaenda wapi? So aka explain. Mama akamwambia hapana, mimi naonelea acha msichana tumchukue tuende tumpikie home. So mimi sikuona makosa yote mama hapo alifanya. Lakini the agreement is apikiwe akipata nguvu aende. Hivyo sasa si ndoa. Na yeye kijana hata hakuwafuata, hata siye mwenye kuleta msichana home. Simon akarudi shule, wakaachania town na akarudi shule. Lakini hata akiwa shule, after 1 week mama alipigia babu sasa Guka, alimuita kutoka mashamba, akamwambia anamtaka home. Akakuja home, wakapangana bila consent ya Simon na wakaenda kwa kina msichana. Kama ask for kusema nika kusema sisi ndio tuko na kitu kama hiyo. So wakaenda. Wakati walienda hawakuambia Simon. So hiyo vita ndio ilikuwa sasa kwa chief hiyo siku. We get it now. Akamwambia, akaenda akapigia Simon akiwa huko, akamwambia sisi hata tuko kwa kina fulani, tulikuwa tumeenda kufanya nini? Tulikuwa tumeenda kusema. So Simon was like, mulihusisha nani? Mulinihusisha. Me I'm not into marriage. Cause one, niko student bado, sijapata certificate, sijapata job, mimi siko ready kuoa. And hata mimi na huyu dem agreement yetu si kuoa. Na because hata msichana hayuko willing kuolewa. So Simon akakasirika na since then akakataa kukanyaga nyumbani. Unaona? Ikawa sasa akuji home. Ukumbuke aje hii time yote wanafanya hizo vitu zote, mimi si huko hata Kenya na hata si huku. So hii ni story imenikuta. Mimi sikuwa in the picture. But sasa Simon alikuanga wale wanaume wenye haongeangi. Hata kitu ikuwa imempush, atakasirika but hata kwambia anything. So Simon akakuwa hakuji home, but later on, hii wakati yenye nimekuja alikuwa. Wakati alikuja ikawa ile nyumba yenye amejengewa, mamake anaishi hii ploti na hii ploti nyingine ndio Simon amejengewa. But sasa Simon amekataa, hata hataki kukaa na msichana kwa nyumba yake. Msichana anaishi kwa mama yake lakini anaishi hapo. But akiona msichana like anakuja kwa nyumba, Simon atarudi shule. Like anatorokea msichana. Hakutaka kuwa committed na dem. So ika happen hii time yenye mama amekuja, so hata madhe hajui kenye dem alikuanga wale pia wasichana wapole. So hata dem vitu zenye Simon anampitishia, I guess hakuwa anaambia mama. Hakuwa anafunguka until sasa hii wakati mimi tumeshikana na Simon akakuwa like ni kama amemtorokea.
ile like sasa hii inaonekana ni kutoroka, mtu anatoroka. Ndio sasa I think msichana aliamua ku break the silence, ambie mamake venye kijana yake ana behave. So tukaulizwa, chief akauliza, huyu msichana, okay, hiyo story mumetupea sioni mahali msichana anaingilia. Sasa mimi akaulizwa na chief, huyu msichana venye tangu akuje hapo, hiyo vitu zote mumesema, hiyo vitu zote mmesema, huyu msichana alikuanga kwa in the picture. Mama akasema hapana, but hayuko sure. Akaambiwa okay, sasa wewe kulingana na ulikuwa unataka kusaidiwa aje? Mama akasema ati hata sasa pia kuna kitu kingine inamsumbua. Ati bado kuna, anasema ati juzi mimi nikiwa matanga mahali, kuna mahali nilienda na kwa hiyo matanga nikakuwa nachekelewa na mama. Na kuchunguza akarealize anachekelewa kwa sababu pia Saimo ako na mtoto mwingine wa another 2 years kwa area yetu. Okay. Ako na mtoto mwingine pia, amerealize ako na mtoto mwingine na alikuwa anaonesha nilio kwa matanga akichekelewa na watu. Akaulizwa mtoto unamjua? Simjui, lakini niko sure mtoto wako kwa sababu nilianza kuchunguza kwa watu ikasemekana ukweli kuna mtoto Saimo amefanya nini? Amepata. So mimi hiyo story yote nimesikilia kwa chief. But wakati mimi chief sasa akauliza Saimo, akarudi upande wa Saimo, akamuelezea, akaulizwa sasa, akaeleza sasa hiyo story ya kulazimishwa na mama kwenda kwa kina msichana na yeye hakukuwa wamesik consent yake. So Saimo akaulizwa, huyo msichana mwenye yako nyumbani nani kwako? Akamwambia ni rafiki. Haya, huyu mwenye amekuja hapa ni nani? Ni rafiki. Ni rafiki aje na ule msichana ako kwenu? Akasema kama kuna mambo ya kuoa ama kama kuna mambo ya kuwa msichana ako na mtoto, sikatai msichana ako na mtoto wangu, hiyo naye sikatai. But mambo ya kuolewa ulizeni mama. Mimi sijaoa. Unaona? Haya, akaulizwa na yeye msichana naye ni nani? Akawaambia huyu msichana she's just a normal friend, of which it was true. We were just good friends. So chief akamwambia kitu yenye nitakwambia ni usirudi kukanyaga kwa msichana. Kwa sababu already umeanza kuletea kudrag msichana na maneno yenye bado hafanyi nini? Haimuhusu. Na yeye akarudi chief akauliza mama yake, okay, kulingana na wewe umeleta msichana kwa nini? Sasa mimi, umeleta msichana kwa nini? Nilikuwa nataka nimwambie aje kwangu, hata akishinda akilazimisha kwangu hataka. Okay. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Kitu ya pili, mimi najua kama kuna siku itafika mahali ni isemekane Saimo ataenda azae huko asiwahi nitaja. Mimi mtoto najua ni huo mmoja mwenye ako wapi? Mwenye ako kwa boma. Hao wengine wenye wako huko nje mimi siwajui. Kitu kingine, kama ikibidi lazima, yani sasa like mimi na Saimo tukaanishe yeye amefanya nini? Yeye amenawa. Sawa? So akaulizwa chuki yako na msichana ni nini? Sababu kwa hiyo story yote yenye umeongea sioni kama Saimo kama msichana anahusika. Akasema okay, akaulizwa sasa sababu gani, tuambie tu kweli, sababu gani unakataa msichana? Alisema ananikataa kwa sababu mimi niko na mtoto. Umesikia? So chief akamwambia, story yenye hata kulingana na venye umeongea, msichana hata sioni kama ako na makosa yote kwa sababu yeye ako na mtoto mmoja, kijana wako ako na watoto wawili already. So kijana wako wewe pia ndio unaenda unafaa uende mkaishe chini, kijana wako ni kupotea napotea. Haya, so sisi sasa tukaulizwa sasa kila mtu. Mimi nikaulizwa yangu ya mwisho, uko rafiki na kijana? Nikamwambia ni just a friend, nothing else. Saimo akaulizwa. Saimo akasema mimi kitu yenye iko hakuna one thing, msichana hana makosa. Kitu ya pili, hawa wasichana anasema kuna watoto, huyo mtoto anasema watu mimi sijui. Hapo sijui kabisa, lakini huyu mtoto wako nyumbani ni wangu. Lakini hata kama ni wangu sitalazimishwa na mtu nifanye nini? Nioe. Kwa hivyo ikakuwa like kesi imekosa njia. Na wakati aliambiwa na chief azoe kanyaa kwangu, akasema yeye hatakosa kukuja kwangu, ako na sababu zake za kukanyaa kwangu. So ikakuwa ni hivyo. Na tukaambiwa twende. Na kesi kaisha na kesi kaisha. So like but chief kuna wakati aliuliza tuko na miaka ngapi? Yes, chief akaulizwa tuko na miaka ngapi? Sisi tukasema miaka yetu, na Simon akaulizwa pia msichana mwingine ako miaka ngapi? Akaambia mama, mimi sioni kitu yenye nafanya upigane hapa kwa sababu kama huyo msichana nimesikia ni mtu mzima. Hao wote hapa kuna mtu mwenye ako under 20 years. So 20 years ni mtu mwenye alikuwa na uwezo wa kujimekea decision ya kupata mtoto, ama kama atameka kama atalea ama hatalea. Kama yeye atahisi amefinyika sana ataenda kotini. So ika happen kesi imekosa njia. Na tukitoka wakati mama bado anazidi kurusha maneno, marafiki wake wakafika mahali wakamwambia chunga isiwe huyu msichana mwenye unakataa atakuja kuishi kwapi? Atakuja ishi kwako. So ikakuwa like so sisi tukaenda, mimi nikaondoka, hata in fact niliwacha hapo. Simon alirudi kunifikia baadaye pia yeye akaacha wazazi hapo.
Si tukaenda. Mimi nikakuwa nimeenda shughuli zangu. Hiyo time siku hata narudi home, nikaenda shughuli zangu, akanifuata nini hivyo. So wakati nilirudi jioni yake tena kukakaa kama sasa Saimu amerudi job kwenye tu kwa Nesta. Wakati tumerudi na yeye nani anaitwa aje Madhesi amerudi kwake, mimi nikajua maneno imeisha, but mimi nikaita Simon kamwambia mimi pangu nimejiita mkutano na nimeona usirudi kukuja kwangu. Akaniambia ni sawa. Ika happen after kitu siwezi kumbuka exactly, but after kitu around 1 month ika happen kulikuwa na mkutano kwa kina Saimu ya familia. Na hiyo mkutano wakati iliisha, anko ya Saimu mmoja na huyu auntie walikujanga wakakuwa wameingia kwake. After wameongea wakaita Saimu. Sijui waliongea nini. Later on wakakuja kwangu. Na wakati walikuja wakanikaisha chini sasa za family ya kina Saimu. Wakatuambia usifukuze Saimu. Na sisi ndio tumekwambia usifanye nini? Usifukuze Saimu. Na hatujakwambia tu usimfukuze kwa ubaya. Saimu wako tu na nini mbaya na mama yake. Wenyewe hawaelewani. Na hakuna haja tukae tusikie Saimu alikufa ama anything. Shosho amesema yeye ako ready wewe kufanya nini? Kukaa kwetu. So hatuna hata sisi hatukwambia tukae kwa kulazimisha, lakini usifukuze Saimu because sasa alikuwa shawaambia venye na mistreat tusimtaki kwangu hivyo. Tukaongea na sasa wazazi na anko yake na sister yake. So mimi likaka like ni kama wameni welcome ni madhe tu. Na being I'm not the first person kwa kataliwa na mother-in-law, I knew after all she'll still get along. Bado tutaongea tu na tutaelewa. Hata sikuzoea. At some point me I felt juu ni mzazi akona ile hasira, na hasira ni kweli iko, but atatulia tu. So after some time kukaa bado tena mama akarudi kwa chief. Sasa ni the third time. This time round sisi anaita wazazi. Akasema anataka kukutana na mamangu na babangu. Na yeye pia atatafuta mtu mwenye atakuja naye. But sasa chief akamwambia kitu yenye utafanya Mr. Pigiwa mama, enda kwa kijiji huo mama uende useme. So mama alipigiwa simu na mzee wa kijiji. Akaambiwa anatakikana kwa chief. Na hizi mara mbili mimi nimeenda kwa chief. Sijai engage na madhe, sijai mwambia because of course ingemwambia na makosa hata mimi niko na makosa. So sijamwambia. Mama akaambiwa na mzee wa kijiji anatakikana. Akauliza sababu gani? Akaambiwa kuna inasemekana kuna msichana mwenye, hakuna kijana mwenye msichana wako anaishingi na yeye. So mamangu akaniita, kaniuliza ninaitiwa mkutano ni nini naitiwa mkutano. Akasema nikamuelezea, nikamwambia okay ime happen hivi na hivi na hivi, but sasa shida yenye iko ukweli niko na makosa. But even if niko na makosa, kitu yenye mimi nimejaribu hata mama akae chini atusikize huko kwa chief, hakuwahi kubali kukaa asikize usaidi yangu. So mimi mom ananichukulia mimi ndio niko na makosa, msichana wake ule msichana alitupwa, of which mimi I was very much innocent. So mamangu akaniambia kitu moja, huyo mama anakaa aje? Nikamu-explain. To my surprise, kumbe mamangu na mama yake wanajuana. But hawajuani ati kiurafiki ile kubwa ile serious. Wanajuana kibiashara. So mama akaambia mzee wa kijiji, wewe ongea na chief mwambie mimi sitaenda. So ika happen like sasa chuki hapo ndio kama imeanza officially juu hajasikilizwa na madhe. But mama akaniambia kitu moja, kitu yenye nataka kukuambia, nisiwezi sikia Saimu kwangu because unaona naishi ploti yake. Akaniambia nisiwezi sikia Saimu kwangu. Kaambia ni sawa. Mimi tukamaliza story. But hata after ameniambia, unajua sijamwambia mambo hata ya maanko ama nini. Na unasikia bado roho yangu inataka. Kwa hivyo bado mimi nitaendelea kupursue the same thing. But sasa like yani ni kama ni kuficha tunaficha. Ikakaa hivyo ikafika wakati December. Sasa hiyo story imeisha like kila mtu ameenda ametulia. Na madheni kama ameona venye alitaka haikuenda through. Ikafika December ikakuwa ni graduation ya Saimu imefika. Graduation ikapangwa na lakini Saimu hajui. Wakati ilifika siku ya graduation akaniambia naenda kesho ndio achukue gown mbele, ndio the following day ikuwe sasa ni siku ya graduation. Madhe akainsist ule msichana bado mwenye alikuwa na mtoto wake ndio walienda graduation na mimi hata sikuenda. Na si ati sikuenda kwa sababu sikuwa niende, but sasa okay already ile drama zimekuwa, so mimi hakuna haja ya kwenda kujifanya aibu. Wakaenda siku ya graduation na Saimu sasa ametoka like sasa imekuwa officially ni kama amekuwa kiishi kwangu. Hiyo ni kama amekuwa sasa akiishi kwangu. Na kenye nafanya kuwa naishi kwangu, ile tu siku ya kwanza yenye madhe alitupelekanga kwa chief, si umesikia Saimu alikuwa na nyumba yake kando? Madhe alienda akatoa kitanda,
akatoa vitu za Saimo zote kwa nyumba akazirudisha kwake, so that ile siku Saimo atakanyaga hapo apate hakuna vitu kwa nyumba. So hii anko wamekuja wameniambia story yote, vitu venye zimetolewa. Saimo akati alikuja kwangu kukaa kwa hiyo nyumba, hakukuja hata na nguo moja hivi yenye atabadilisha kesho. So already alikuwa anajua hata akirudi home ni fracas tu. So mimi wakati kinanko amekuja, si nilikubali kukaa na yeye na tukaanza kununua manguo zingine. So life ikaanza hapo. So December ameenda wakati wa graduation, ametoka kwangu akaenda graduation na akarudi. Lakini siku yenye alirudi wakapanga kuna party home. Na hii party nikiangalia ilikuwa like ikuwe na watu wengi ndio waweze kuongelesha Saimo. Saimo akaitwa siku ya party, ilikuwa the following ile weekend yenye ilikuwa inafuata, wakafanya a very big party for him. But sasa after party imeisha, waka expect watakuwa na meeting jioni. Wakakaa chini, wakaongea. Sasa hiyo Saimo ana record kila kitu venye wamemwambia and all that. Mimi nikamwambia akasasa si akarudi. Wakati alikuja nakumbuka aliniandikianga message saa 7 usiku, usifunge mlango na rudi. So mimi sikujua. Akakaa akakuja. Wakati alikuja akaniambia kulikuwa na meeting, nataka tu usikize hiyo meeting penye ilikuwa. Akaniekea. So mama yake ako zile complaints tu za kawaida. Na Saimo the following day alikuja tu hiyo masaa na akarudi kitu 5 kwao. Akaenda akapewa zile pesa zenye zilikuwa zimetolewa kwa graduation. Akisema it was about 90 something thousand. Mamake akasema hiyo pesa itolewe expenses zake. So ikabaki sijui 50. Mimi siko sure ni yenye Saimo aliniambia. Akajichukua hiyo pesa, akaitia huyo dem mwenye mtoto, akamwambia sina uwezo wa kukusupport saa hii, unaona si uko job, shika hii pesa for some time kabla mimi nipate job. So msichana tena Saimo akatoroka tena akarudi wapi? Kwako. Akarudi tena kwangu. So hii time yenye ya graduation already niko na ball sasa. Oh, so hii time ya graduation anakaka kwenye mshakuwa sasa kwa relationship. Sasa ni serious niko kwa relationship. But sasa niko na ball. But sasa ni ball ile tu ndio inaanza. Ika happen sasa after graduation, Simadhi ameona tena Saimo amepotea. After amepotea ika happen ile time Saimo alikuwa anavurutananga huko kwa nini. Sasa hizo ujue sasa nikaa naishi kwangu na ananga job. Hata ananga job juu ile time ya zile makesi za chief alisimamishwa job. But immediately December akapata kazi Naivasha Boys. Akafunza a few months wakamfanyanga deputy. Na bado unaona ni deputy lakini hajasomea. Kwa sababu alikuwa anafunzaka zile nini lessons hesabu nini hivyo, wakamfanya deputy. Akafanya for at least 6 months. Fanya 6 months akapata tena kazi ya sasa ya nini yenye alikuwa amesomea. Yes, yenye alikuwa amesomea. Akapata kazi hapa Nakuru. Akarudi Nakuru. So wakati alirudi Nakuru, ika happen the first mshahara pale anko yake na aunti yake walimwambianga kama uko ready na msichana ufanye nini? Umsimamishe. That was around sasa 2016 around April. So mshahara ya kwanza Saimo sasa kupata ile yenye haina mambo mingi alipata wakati alikuja kazi hapa nini Nakuru. Akaajiriwa kazi hapo, kuna ilikuwa place ilikuwa inaitwa Pharmacy World, akafanya kazi hapo. Then mshahara ya kwanza akaipeleka kwa nini? Akaipelekanga kwa akakujaga kwanza akaongea na mzee wa church. Huyo mzee akasemanga hakuna venye naweza pewa nini harusi kwa nini kwa church, kwa sababu mama yake already alikuwa ashapeleka raise complaint kwa church kijana yake aombewe. So akaambiwa sio possible. Alikuwa anataka kuoa. Alitaka yasa fanya harusi. Lakini si ile harusi ati tuko na pesa, ni ile sasa ile tutafute lakini tutafute bado ile sasa tuanze kutafuta support tufanye harusi. So imekuwa ngumu. Mzee amemwambia ni ngumu sababu hata mama yako alikuwa raise hiyo issue church. So tunajua hata kubali. Na to avoid dramas, wachana na mambo ya nini? Ya kusema kanisa, na kama ni kanisa enda tu kwa PCA ingine ufanyie harusi huko. So akasema akaenda akakuta anko yake. Bado ule brother mama yake town. Akamwambia anko mimi naona nataka kufanya harusi. Na because they was in support tangu pale, wakamwambia kitu yenye tuko nayo sisi hatuwezi kukusupport. Atutuseme tutakuja harusi yako kwa sababu you know your mother. So Saimo aliendanga akalipa kwa AG. Mshahara yake hiyo ya huko. Akalipa kwa AG and kawaida harusi ya AG lazima ikuwe nini? Ikuwe gazetted for the 21 days kwanza, ikakuwa gazetted. Then during that time April na May kulikuwa na lot of weddings. Ikakuwa like ikatupush hadi date up to June ndo tulifanya harusi. By the time inafika June niko na ball ya 7 months. But hiyo wakati ndo tulifanya harusi. Tukafanya harusi and immediately sasa unaona anko alikuwa anajua na Saimo alikawa shatumana kwetu
akatuma wazee kadhaa, wakaenda wakafanya nini, wakasema kwetu. Na wazee the same wazee, one of them ndo alitusimamia kwa harusi. So ni kitu sasa already imekuwa official, but kwa bahati mbaya date yenye sisi tulipewa ya wedding, unfortunately like happen hata mama yangu hange attend the wedding because mama alikuwa na operation, alikuwa supposed anafaa kufanyia operation ya mguu. So hata mimi kwenye naenda fanya wedding, mama yangu pia alikuwa hosi, so pia wao hawakufanya nini. So the wedding ilikuwa wenye walikuja ni marafiki wa Saimo na wenye walitusimamia. Na sasa hawa wazazi wa pande zote mbili, like mwenye atanisimamia na mwenye atamsimamia, now and the friends. So ika happen, si harusi imeisha hivyo, tukakuwa like sasa ni tuanze life. Na hii kwanza life hatuna bado Saimo, sasa ile pesa Kenya ameanza kupata kidogo, ni tujipange tuhame sasa kwa hii nyumba. Kwa sababu at least tutoke kwetu kwenda kuwatch ball. Sijui nani aliambia mama Saimo ako hapo ndani because sasa Saimo atameche tunatumia barabara moja, lakini imebidi ya change barabara. So anazungukanga akitaka kwenda mahali, but hii siku ameenda kuwatch, kuna mtu mwenye tu alimuona yeye, akaitaniwa akiwa hapo, mama akaenda hapo aka cause drama, akapiga nduru hapo, Saimo akabebwa juu hadi kwao because si mbali, ni distance tu. Akaenda akapiga nduru, akamchukua, akafika home, wakamtoa ile pete ya wiki moja. Akaambiwa hiyo pete ni ya mashaitani. Mamake akaenda akaita watu, wakaiombea na wakaichoma. So Saimo hakukuja kwangu aniambie wakati ime happen, that was around 7-8, hakuniambia kenye ime happen. Akakuja akanakumbukanga, aliingia tu kwa nyumba, akaniambia nisaidie kifunguo niingie kwa duka, kuna kitu nahitaji. Akachukua akaingia kwa duka, kumbe alikuwa anaenda ku replace pete tulikuwa tunauzanga hizo majewelries. But sasa this time hii pete ni zile pete fake za 100. But mimi siku notice bado. So the following day mzee wa kijiji wa area hiyo yao akakuja akaniambia, bwana wako amekwambia kenye limuhapenia jana? Nikamwambia hakuniambia. Akaja kwambia ile pete yenyu ya harusi, juu hiyo story ya harusi ilijulikana kwa hata picha wakati tulikuja nao the first mali tulisimama na hizo picha ni kwa aunti yake, so kila mtu alijua. But sasa huyo mzee akakuja akatuliza, Saimo alikwambia pete ya harusi ilienda wapi? Kamuuliza wapi? Akaniambia ako wapi? Nikamwambia ako kwa nyumba. Akaniambia twende na wewe. Tukaingia naye kwa nyumba. Mzee akamwambia mbona ukwambia bibi yako kenye li happen? So Saimo was like ako shocked, hakutaka hiyo drama nijue because bado alikuwa ajaribu kuficha story ya kwao. Okay. So akaniambia nikamwambia hiyo pete umevaa ukweli? Nika confirm sio hiyo. Ninajua, so bado siko surprised mama anaweza fanya nini. So wakati mimi nilijifungua, mtoto wangu alizaliwa, akatajwa sister yake. Akaitwa. Tukataja sister Saimo, second born sasa. Kutaja jina, yes, kuname. Akamtaja, tulitaja sister yake mtoto. Jumadha ameenda ametumaniwa, amesema bado ataki. So mtoto tulikuja tukataja Saimo, sister yake. Mtoto na maisha ikakuja, tukaendelea na life. But hii wakati nimejifungua, nakumbukanga nikiwa na mtoto wa 2 weeks, madha alikujanga mtoto wangu saa 5 usiku. Huyo mwenye umejifungua? Huyo mwenye alisema hataki kutajwa. Bado after 2 weeks alikujianga mtoto. Alikuwa anakuja kwa sababu ati kijana amempigia simu. Sasa tena Saimo amerudi kwao, amepigia mamake akamwambia, ameniambia anataka tuhame kwa hiyo ploti. Nikakataa. Na ni ukweli. Hapo ilikuwa ukweli. Sababu ilikuwa inafanya mimi nikatae kuhama kwa ploti yetu. Nilikuwa nakataa kwa sababu one thing, huyu jamaa kuwa na job mzuri. Na hata kando na kuwa na job mzuri, alitaka tuhame na vitu zenye zilikuanga kwa nyumba. So mimi pangu nilikuwa na assume hapa wanasema ni kuolewa umeolewa. Hata tukienda tukomboe nyumba nyingine na bado vitu ni zangu. Si bado nimeoa. So mimi nikakatanga. Na juu nilikataa, yeye akakuwa like ana force issues, like lazima ni tuhame. So like ndio ili mimi niondoke na nikubali kumfuata, alitumia mama yake wakuje waibe mtoto. So ni bwana wako alikuwa ametuma mama yake wakuje waibe mtoto ndio mimi niweze kufanya nini? Kufuata mtoto. Okay. Yes. So mama amekuja amechukua mtoto saa 5 usiku. Mvurutano wenye tulikaa nje karibu saa 7 na mtoto wa kuzaliwa wa mawiki. Nikaona hii imekuwa too much, juu amekuja yeye na watu wake tena. Mimi niko peke yangu. Nikaita mama yangu nikamwambia, mama, jaribu tu kuharakisha, mimi mtoto wangu ni kwenda anaenda. Tukakuja wakakaa hapo wakaongea tukaelewana, nikarudi kwa nyumba. Nikamwambia ni sawa, kama shida ni kushift, niko ready to shift, but under one condition. Tunatoka hapa tuna mango ya mtoto. So Saimo wakati alisikia nimekubali, tukarudi kwa nyumba, tukakaa na mtoto. But sasa wakati mama alikuja akajua kuna kazi, happen sasa walikuanga maadui, but ameanza kumleta close. Kuna plot iko na hapa enye alikuwa anaishi kitambo, ameanza kumuinsist anataka kumuonyesha hiyo plot, anataka wabomoe nyumba yenye ilikuanga huko. Hiyo nyumba ilikuanga si nyumba mzuri, wajenge nyumba nyingine, na anataka like anamuonyesha tukielewana ufanye
plumbing nimejenga imefika mahali haijaisha, tusaidiane kumaliza na wewe nyumba na tufanye plumbing, hii plot ni kubadilishie jina officially. Yes, so Saimo tena akarudi home, wakaanza kufanya plumbing plot na yeye, wakamalizia nyumba, na happen hiyo nyumba sasa anaonyeshwa akeza like bado wanamuonyesha ukeza achana na sana hata nyumba tunaweza kupea. But sasa Saimo because he was not into whatever mama alikuwa anasema, alikuwa ngamungu moja ndani ingine iko nje. So anaenda anaambiwa vitu wanafanya, wakafanya hiyo plumbing na and whatever, nyumba ikaisha. So akidhani nyumba bado atabadilishiwa, the condition was still ukiachana na ule msana ndio nitafanya nini, but already hapa ametengeneza. So ikamuuma tena. But sasa hapa kwa hii wakati yako kwa hii kazi, kwa bahati mbaya Saimo hiyo time alikuwa anafanyanga accident kila wakati, kikaka accident. This time kwa kampuni ilikuanga kama wewe ndio mkubwa, ulikuanga wewe unapewa gari D-Max pickup, na kama wewe ni mdogo wake wa mkubwa ulikuanga unapewa piki. Now that Saimo si alikuwa mkubwa, yeye alikuwa na piki ya kampuni na mkubwa wake gari. Huyu mkubwa akakuwa na trainer Saimo gari ile ku drive nini hivyo. Ika happen sana anaweza mwachia gari ya kampuni ikuje happen, yani ni atakuwa sazina kama yeye yuko anaweza kuwa in charge. But the following day ika happen mimi nilikuwa naenda meeting home ya gathering ya kwa kina mama yangu. Na kwetu hakuna network vizuri. So mimi Saimo hata wakati alinipigia simu sikupata simu. But kitu wakati nilitoka hivi kitu ya kwanza kuangalia status nakumbuka nikapataka amepost amelazwa Hosi. So like nikampigia akaniambia kwa Hosi mahali fulani. Nikaenda. Na wakati nilienda nikapataga hiyo time amelazwa Hosi na imeandikwa alikuwa amekula chakula mbaya. Alikuwa like ana vomit tu. Na food poisoning. Yes. Wakati mama alienda Hosi na sisi tumeenda tulikutana Hosi. Kusikia jina inaitwa food poisoning, akasema ni mimi nipe mtoto wake dawa. Wacha apige nduru. Wacha faint. Wacha apepetwe. Wakati aliamka alisema mimi na baba yangu tunapanga venye tutaua mtoto wake, na naona venye tunazunguka Hosi tunachora venye kijana atakufa. So the following day tukamkia Hosi kawaida saa 7 kuingia tu hivi. Sasa mam sister yake mwingine, sasa si mwenye tulikuwa naishi naye kwa ploti, sister yake mwingine bado wa mbali na wasichana wake, na sikumbuka kulikuwa na nani mwingine bado kukuja kuniona. Kwa kawaida anytime akiniona lazima atapiga nduru na lazima atafaint. So akakuja tena akafaint mara ya pili the following day. So unaona ibu, unaona Hosi nikiwa kwa ward, mimi nikajua nimezoea na fainting, mimi sikushughulika. Mimi nikaamka nikaenda ward. Ukapo tukiwa kwa ward sister yake akakujanga akamwambia kijana, Saimo mama amesema kama ikibidi either uchague in between yeye na Nyambu, nani atakuwa anakuja Hosi. Saimo sasa like ako zile za siwezi ambia bibi yangu atoke na at the same time siwezi sema mama yangu atoke. Yes. So mimi nikamwambia Saimo aje, I think mimi ndio mraisi. Baada mambo mingi wacha mimi niende home. Ukipona unajua kwenye utanikuta. So ika happen ni bahati mbaya wakati ametoka Hosi hata ikuka. Si alikuwa amefundishwa gari akapatanga accident na gari. Na amepata accident na gari na unajua anafaa kuwa na piki. So hata kampuni inataka kujua alichukua gari na njia gani. Na sasa mwenye alikuwa naye mkubwa wake hiyo time alikuja akamuruka, akasema sio alimpea gari. Of which ni alikuwa amemtuma mahali aende ampelekee wife wake amdropie. So on his way back akapata accident. Na wakati alionanga aliniutu tu barabara tu mashamba, msichana anatokea na katoto akamshtukia mbele, akatwist gari akagongwa na side mirror. Na because aka katoto kalikuanga ka infant, msichana aliangukia mtoto na nyuma na mtoto akapata fracture. So kesi ya Saimo wakati iliingia polisi, tukapigiangwa simu like Saimo anapigwa na mob. Tukaitwa, mimi nikaenda mbio. Madhe hakuikanyaga. Kwa hiyo kesi yote hakuikanyaga. But siku moja hiyo wakati siku ya kwanza alikuja Hosi na bado akakosa hiyo matusi, ni sisi ile mashaitani yangu na mimi ndio naroga kijana yake na akashika njia akaenda. Najua mimi sina shughuli naye. Sisi tukashughulikia Saimo na wazazi wangu na marafiki wenye walikuwa na like Saimo alikuwa tuna marafiki. Tukashughulikia Saimo akarelisiwa. Ika happen after 2 months Saimo amesimamishwa job. Najua amesimama job sasa, hata mama yake hataki kumuona, so si marafiki tena. But the good thing about it, Mungu alalangi, siku yenye Saimo alipata accident, alifutwa job, it is the same day yenye tena alipata kazi kwa kampuni nyingine. Yani like ameenda Nairobi,
ameenda ameambiwa amesimamishwa job, and within the same day amepigiwa simu na kampuni nyingine amepata job. So but this time round hatutakuwa Nakuru tena. It happened tumehama twende Kinangop. Na hii time nakumbuka ni mwezi wa ni 2018 January. So tukashift tukaenda place inaitwa South Kinangop tukaenda tukakaa. Within the first month it happened like mimi already nilikuwa nimeshaanza like nimeanza kuchoka juu hizi drama zimekuwa mingi, na kila time sasa kwanza niko na ile pain ya utangule msichana mwenye alikujanga na mtoto huyu mwenye alileta mtoto wa 2 years nao wameshikana mama Saimo, wasichana wake na ule msichana. Kazi sasa ni kutukanwa, sijuangi nani anatusi, namba zinabadilishwa usiku na mchana. But sasa hii wakati nimefika hiyo time Kinangop, after 1 month ikakuwa kuna mkutano ya mtoto shule, ule mtoto mkubwa. Nikawa ninakuja. So mimi wakati nikakujaga nikakaa huku, happen sema alikuwa nafaa kuja mkutano ya meeting ya region. Ilikuwa supposed kuwa held up Nakuru. Wakati alikuja, after mkutano imeisha, akanipigia simu akaniambia siturudi. Tuendanisha yani sasa juu meeting yangu pia iliisha. Mimi nikamwambia kwako sirudi. So I was like umenifanyia. Me I feel like nimechoka. Yes, nimechoka because hii safari imekuwa tu. Alafu ni safari ya aibu. Kila time hata nikute tao hata nitusi. So mimi nikamwambia hapana, I think nimechoka tu. Mimi nikamwambia sitarudi. So nilikanga home miezi 3. That was the first time yenye nilitoroka. 2015 mpaka hapa 2018. That was the first time nakumbukanga, na ilikuwa February. So hiyo plot mimi nilikakuwa mwezi moja. Nikakaa February kwetu, March na April. But hata juu ati nimekaa sasa ni kama tumeachana. Bado sema amekuja amekatalia home sasa kazi atakuwa anaenda. Atakuwa anaenda kwa wiki kazi siku 2 ama 3. The whole week aendi. Ikifika Saturday I think anaenda tu anatuma report ya shule ya job. Of which sijui alikuwa atuma report gani juu hata alikuwa anaweza kufanya kazi. So after the 3 months ngonanga hii imekuwa aibu. Cause one thing hata yeye mwenyewe ha concentrate na job. Hakuna kitu yenye anafanya. Like hiyo job imekuwa ngumu. Hadi imefika mahali sasa like anaenda job, anatoka Kinangop every day, anakuja home kukaa. Na unajua anafanya hivyo kwa nini? Because the accusation is there. Like ninashinda nikimwaccuse wazazi wako wanipei amani na bado unaitiwa wanawake. Unaona? Cause hii time ndio mimi tena nikasirike between ya zile vitu ilikuwa nafanya tuachane, sister yake bado alikuwa anamtumianga wasichana. Yes. So imefika mahali nikakuwa like nimechoka. So ulikuwa unafightiwa na in-laws wako? Yes, nafightiwa na in-laws na sister yake ananiletea wasichana kwa nyumba. So kulikuwa na lot. Ni ile like siwezi refusha tu. Ni hiyo story ni mrefu. So me I felt like I think nimechoka. Nikakujaga nikamwambia mimi mahali imefika, wacha nitulie home. But sasa baada ya kutulia because hataki kunionyesha he's in support of watu wao, alikuwa anakuja anakaa home. Ikafika mahali sasa hii kijiji ni kama imekuwa aibu. Like jamaa atakuwa anatoka kwa job, anakuja daily. Na like unaona mafuta anachoma. So mwezi wa 4 nikarudi. But this time nikirudi, sitarudi kwa ile nyumba. Yenye tulikuwa naishi Kinangop. Sema amechange hiyo nyumba, amehamisha nyumba Naivasha. So to my surprise nikienda nikidhani tunarudi Kinangop, alienda kanipeleka kwa nyumba mpya. Place fulani ilikuwa Kayole. Tukaenda tukakaa huko. Within the same month tena Simon niambiangi vitu zenye amefanya hiyo time. So hiyo within the same month tulikaa tu hiyo nyumba 3 weeks. Ika happen Simon resign job. Sasa yeye mwenyewe ndiye ameresign, si amefutwa. Nikamuuliza mbona umeresign job? Juu aliendanga asubuhi akarudi saa 5. Anaumwa na kichwa like anashinda akituma Panadol. Anakunywa Panadol haishi. Nikamuuliza ni nini mbaya? Hakuniambia. The following day akaniambia I think tutarudi Nakuru. Nikamuuliza tutarudi Nakuru kwa nini? Akaniambia ati mimi kuna vile na feel manager wangu wa huku ananibeba penye haifai. Na mimi pangu. Alafu sema alikuanga ule a man of like short words. Akisema kitu amesema na utakuna time ya kukaa chini muongee. So mimi like venye ameniambia tutarudi ndafanya nini? But this time wakati nimerudi kwa hii nyumba, nimepata like nyumba iko fully furnished. Because ile time tulikuwa tunaenda Kinangop tulikuwa tushauza hadi vitu. Juu ile time miezi 2 alisimamisha kwa pale kwa accident, hatukuwa tunalipwa, nyumba halipwi, so nyumba imefungwa, tuko na like arrears. So tuliuzaga vitu na zingine tukachanga home. So hii wakati wa Kinangop hatuna vitu, but Naivasha nimepata nyumba iko fully furnished. So I was like jamaa bado amejaribu. But mimi sikujua sasa vita hapo ndio sasa tena itaanza vizuri. So tukabidi tujipange turudi Nakuru. Turudi hatuko hata na pesa. Juu sasa yeye anasema ameacha job juu amesimamishwa mshahara miezi ngapi? March na April hajalipwa. Ndio maana ameamua kuacha job.
But sasa kufika huku Nakuru tukaongeaga na mama akatutumianga, nakumbuka akatutumia 8k, tukakuja tukakomboa nyumba huku. Tukakuja tukaanza life. Within wakati tumeanza life ika happen sasa, wakati tumeanza life ika happen sasa like tulikuja tukakomboa tu nyumba na mimi sasa nikaamua kurudi job. Na kenye ilifanya nirudi job, kuna mahali tu nilikatakata, sikutaka story mingi. Kuna wakati mimi msichana sister yake tulikuwa sasa like hivi tulikuwa tumekanga tulikuwa tumekanga job na yeye tao na zile vitu zangu za cosmetic na hizo vitu zote wakati tulishiftingi juu wakati tulishiftingi tukatoka kwetu nikaenda tukakomboa nyumba mahali. Saimo aliongea na sister yake akamwambia nitafutie store town na akanitafutia store. Hiyo store ika happen wakati tunaenda job. Siku moja madhe akakuja kwa store kidhani anakuja kuongea na msichana wake, akanikuta. So madhe akaika nyaga kwa hiyo store tena na like ikabidi nifunge hiyo job like completely. So hii muda yote yenye ninaongea nimekuwa nikaa housewife juu tena niliachanga job. No, mimi hakuna siku hata moja nishaikuwa like siko job, but this time hapo nilikuanga hiyo duration yote siko job na vitu zote nimerudi sha kwa nyumba. So wakati mimi juu bado katoto ni kadogo, ite menye tumerudi home, immediately after tumerudi Nakuru nikaanzaga kuuza mtushi. Nikafikiria wacha tu nianze mtushi kwanza. Hiyo mtushi ikakuja ikaanza like inanikubali. You cannot believe within the first month nilikuwa nimepata profit almost 100,000 out of hiyo mtushi. Like nilikuwa nafungua mzigo leo imerudisha pesa, kesho naendea ingine. Na hiyo time ika happen nimeamua like kwa hii do yenye ninapata nikafikiria ku come up na idea ya kukopesha watu pesa. Within that area yetu ikawa ninakopeshanga do. Nikikopesha inarudishwa na 10%. Yes, na 10%. So like wacha nikwambie within either 2 or 3 months I was like almost 400,000 pesa inaingia vizuri. So sasa tumeanza kujisimamia life, but Saimo hana job. Ukumbuke hivyo. Hata kama mimi nakopesha na hiyo pesa yote ninapata, mwanaume obviously haizi kutegemea. Anaenda kwa mjengo ninaitwa ameanguka. Anaenda wapi? Sasa ameshikwa na kitu ya kuanguka like ni kama damu ilikuwa haitembei kwa kichwa. Anaenda mjengo anaanguka, ninaitwa. Anaenda wapi? Unasikia ameanguka hata tao. So ninaitwa akipima pimo hosi ni damu ifiki kwa kichwa. So si mimi pangu nikajua mtu ako depressed. Na kitu yenye na hii depression haikuanza hiyo wakati, ilianzaga ile wakati ule mtoto aligongwa. Because hiyo kesi ilimkalia vizuri because hako katoto kalikujanga na kakapasi. So I think hiyo kitu ilikuwa inampushingi tu sana. But sasa hii time yenye ameacha job na wakati tumerudi ameanza kwenda mjengo, I think ako zile za nimesoma nimefanya nini lakini bado sasa sina job. Sasa kwa bahati mbaya within those 3 months wakati tumekaa hapa chief akakujanga, nakumbuka siku moja chief akakuja home. Na wakati chief alikujaga akakujaga na watu na ilikuanga usiku, mimi ndio nimefunga job, nimeenda home. Kufika tu home mama akanipigia akaniambia rudi nyuma, kuna chief anakutafuta. Nikarudi nikapata ni kampuni, watu wa kampuni. Kuangalia watu wakajiintroduce wakaniambia wanataka bwanangu. Kauliza shida ni nini, but kumbe yeye wakati alikuwa analetana chief alikuwa ameshavimbio vizuri sana mpaka mali Saimo ako job. Na hii time yenye anaenda mjengo mama alikuwa amemfungulianga tu kale ka place kadogo ka movie shop ka kuban movies. So hapo ndo akitoka mjengo hapa ndo anashindaga juu time adhe lionanga ameanza kuanguka na nini. Obvious kila mtu alijua ni stress ya do. So mama akamuuliza nikiweza kukuwekea movie shop unaweza taka mamangu. Okay. Ndio amemwambia akamwambia acha nikuwekea kitu kenye basi katakuwa kana wa support. So mimi niko kwa mtush na yako kwa movie shop. Na yeye bado atakuwa anaenda mjengo mchana. So ika happen like wakati chief alikuja na watu na nini na alikujanga na watu na sawa ni watu wa kampuni na polisi. So wakakatu explainia wakatuambia Saimo sababu alifanya resign job, Saimo amepoteza pesa ya kampuni 389,000. We so kwa hivyo alikudanganya ile time alikwambia bali kusema ukweli. Yes, na ndio maana salary ilisimamishwa ndio kwanza wa solve issues wa solve kwanza, like ilikuwa pesa hata inaholdiwa aendelee na job hiyo pesa iholdiwe mpaka itoshe ilipwe. Lakini sasa juu ya kiburi yake sama mzee wangu alikuwa mtu wa kiburi akajua hatafanya kazi na ataacha job. So kampuni imemfuata na wakati imefuata area chief ameletana kwetu mali anasikianga Saimo anapatikananga. So amekuja sawa na yeye Saimo wakati bahati mbaya ama mzuri wakifika aliona gari iliyo kampuni ilikuwa inaitwa Green Life aliona. So akatoroka. So mimi nikapigia wakati waliniambia nikapigia Saimo akakata kukuja. Akapigiwa na kila mtu akakata kukuja. Wakakaa hapo tukaongea hiyo story wakasema watarudi the following day wakaenda. Saimo alirudi kwa nyumba usiku.
So nikamuexplainia, akaniambia at first akakata, akasema ni uongo. But sasa the following day I think when aliona ni serious mpaka polisi wanashinda kwetu, akakubali kusema ni ukweli. But ana insist bado hiyo pesa si mingi hivyo. Kuna like anajifanya kuna ile figure yenyewe anajua. But sasa kampuni huwezi kimbizana nayo. Na wakati kampuni the following day walikuja na polisi, tukaambia hapana, what you'll do, acha tuwape namba ya mom, communicate na yeye, uende home, tusikie yeye pia yeye upande wake atasema nini, because wanakuja kwa mama yangu mimi. Wakaenda home. Kati mtu wa kampuni alienda huko kuelezea, the first message yenye alipewa na mama ya mdomo, aliambiwa hiyo pesa walikula na mala yake, mimi usikuje kuniambia. Mama Saimo sasa, madhailo wako. Alikula na mala yake, enda ambie mala yake walipe hiyo pesa, mimi sijui. Na ni ukweli hata kuja. Na lakini kitu tena sijui nini kamdanganya, ama labda aliona pesa Saimo adabu, akapigia Saimo akamwambia jipeleke polisi. Watu tumeongea nao hata wana ubaya. Also alimtrick. Mimi naona ni kumtrick kwa sababu pale alisema ni malaya wake na akasema hata kuja. Like yes involviwe. Na tena amerudi yeye tena amempigia simu jipeleke polisi. Sema akajipeleka polisi, si mama amesema atamsimamia na amesikiza mama yake, akajipeleka polisi. So kufika polisi akarushwa ndani, the following day kotini. Kufika kotini mama yake hakujitokeza, nikamwambia nilipe cash bill juu hiyo time hawezi mshtaki na hafanyi hiyo kazi hiyo area. So hapa ni ile tu ulitoroka, uliacha job na like ni sasa koti iandike barua arudishwe kwenye alikuwa anafanyia job. So tukaambiwa tutoe cash bill ya 20,000, nikalipa. But akiwa ndani mimi sijui Saimo network yake ilikuanga aje, alikuwa anajuanga vitu zikiwa nje. Akanitanga akiwa kwa cell after ametoka kotini. Akaniambia umelipa ile cash bill, nikamwambia akaniambia afadhali ungekuwa umeilipa, uache niende prison. How? Akaniambia ungeacha niende prison kwanza. Nikamwambia okay, now that ishakuwa imelipwa there is nothing we can do. Akaniambia basi nyinyi endeni, msipeane hiyo receipt, mnikujie prison kesho. Okay. Sasa labda vya kona nyana mu advice huko ndani mimi sijui. Tukarudi home. Sasa tuko tu na mamangu na my dad. Na marafiki wa area hii sasa. Tukaenda. Tukarudi the following day sasa kwenda mapema sana 6. Tukaenda prison. Kufika prison, kumbe na gari ya kampuni pia ililala prison mpaka asubuhi. Walijua game yenye tumecheza ni kesho ndo tutamtoa. So sisi kufika tukidhani tunamchukua hiyo siku, kampuni imefika na sisi imefika, ililala huko, gari ilifichwa ndani. So ni ile mbio, ni aibu kukimbizana huko ndani. Saimo akashikwa na sasa this time ameshikwa anapelekwa Kinangop. Tukarudi. So hakuachiliwa. Ameshikwa sasa na askari wa Kinangop na wanambeba na gari ya kampuni. So ni sisi tena tulikuwa na miguu na marafiki zetu na wale wenye wametufuata twende Kinangop. Kufika huko the first distributor, he was once being introduced to me, ananijua kama bibi ya Saimo. Tukaenda tukakaa hapo, tukaambiwa hapo amepoteza kwa hiyo duka, amepoteza duka ya kwanza 150,000. So tukajaribu like pesa yenye mimi yangu already, ile pesa yenye nimeishi kukopesha already hayuko kwa mkono wangu, jiko kwa watu. So mimi pesa yenye niko nayo nikatoa, mamangu akaongeza, rafiki ya mamangu akaongeza, ikafika 70,000. So all this time mama Saimo patikani ya kanyagi haguji. Tukachanga ikafika 70,000. Kufika 70,000 nakumbukaka nikapigia anko sasa brother ya mama. Sasa Saimo ndio amenipea namba. Na to my surprise anko sasa hiyo siku akakuja. Wakati alikuja akakujaga akasema yeye amepewa, kuna doa amepewa 20 na ameambiwa atakewa pesa nyingine but haijaekwa. Tukamuuliza uko na pesa ngapi? Akatuambia uko na 20,000. Tukamwambia okay, tukisikiza hii story usilipe hii pesa kwanza yote. Juu tumeongea na mwenye duka na amekubali hiyo pesa, amekubali, alikuwa ameinsist anataka 100,000 ikakosa. So tukamwambia tuongeze 10,000 kwa hii 70, tupe ifike 80, tumwambie ndio imepatikana kwa saa hii, juu hata Saimo hana job. At least ya Saimo akitoka atupe part of the story because sisi hatuyuko sure. Juu Saimo bado ana insist hiyo pesa sio hivyo. So ule mzee tukaongea na huyo mzee kwa huruma zangu, nilikuwa naendanga na mkianga kwake daily ile kumulilia, na katoto bado ni kadogo kako 2 years. So huyo mzee akaitanga Saimo. Akamwambia Saimo, sijakusamehea kwa sababu nimekusamehea. Nimekusamehea kwa sababu ya mtoto wako na ubibi analia. Na hiyo kilio yake ndio imefanya nikufanye nini? Toka uende, lakini ujue hiyo 70,000 imebaki si deni. Na sitaita ati nimekuachia. Sijakuachia na bado si deni. Ni ati ukienda Mungu akupee job, unirudishie hiyo do. But ukienda ukose, nimekuachia kwa sababu hata wewe ni trainia mtoto wangu akajua madawa. So amekubali.
tena tukidhani tunatoka ati wamemalizana polisi, tumesolve kila kitu. Kuna polisi wengine nje tena wameletwa na kampuni. Wa place sasa kutoka Kinangop tunaenda place inaitwa Njabini. Na huku kote hivi tukote na happen, unaona madhe hakanyagi. Na hapigi simu, hata akipigiwa simu achukui. Lakini sa brother yake at least hiyo siku amejileta. Tukatoka hapa tukaenda Njabini. Kufika huko sasa kulikuwa distributor madam. Madam naye akasemanga pesa yake, sikumbuki exactly alisema pesa yake ni ngapi. But huko sema alikaa for 5 good days. Enye hatuwezi ruhusiwa hata kumchange nguo ama anything. Like ikakuwa sasa hapo ndo imekuwa ngumu. Na sasa hadi HR wa kampuni amechoka. Na amesema hasa mahali imefika, wacheni Saimo aende kotini because imefika mahali I'm reaching out, mama ya Saimo ananikatia simu. Me I think pangu ile nini yenye nilikuwa niwahurumie, but wacha Saimo aende mbele. I was like nilikuwa namulilianga daily. Sasa hiyo ni 2018 to around mwezi wa 7 wa 8 huko. So ikafika mahali like I think huyo tu HR akakuja akasikia tu huruma. Akatuambia what you are going to do. Hii kesi tutaisolve hivi. Mko na pesa ngapi? Sikumbuka tulikuwa na pesa ngapi exactly. But ilikuwa almost 100 ama siwezi kumbuka exactly. But akatuambia pesa yenye nakosa hapa, hiyo pesa nataka muandikanie between this family and the other family because mama yenyu amekataa, tutafanya nini? Kumwambia hapana, haiendagi hivyo. Hiyo pesa sisi tumejaribu wenyewe mpaka sisi wote, kila mtu ni ngumu. Na ukumbuke ni mamangu analipa. So I make sense. But sasa HR akasemangu acha pigiwe mama simu mara ya mwisho, that is mom. Madhe akapigiwa akakataa kuchukua. Akapigiwa akakataa kuchukua. Ika happen sasa amechoka. Hiyo siku akatuambia mtoke muenda na mimi muache nifanye venye kichwa changu inaniambia. But sasa because anko akashtuka akaenda kuongelesha sasa mamake na njia zao. So the following day madhe akacooperate. Akaambiwa na huyo HR, hii familia imekufuatia kijana wako na haujai kanyaga hapa. Hiyo ni madharau. Na ndio ujue ninamaanisha to agree. Tukutane, uchukue checkbook from bank, hiyo pesa iandikwe, checkbook iandikwe na account ifunguliwe. Every month mtakuwa mna deposit 40,000. Mama ya Saimo 20 na wewe na mama Nyambura 20. But this time alikuwa ameambiwa ni atakuwa naeka yote. Wakati aliambia ni yeye ataweka yote, ikakuwa ngumu. So tukaulizana badala tushinde station juu ya 20,000. Mimi nikamwambia mama, juu ile job yangu mimi nitakuwa ninatoa chenye nitakuwa natoa, una ni support. Tuka agree. So checkbook ikasemekana itakuwa committed kwa jina ya mama Saimo ndo akuwe serious. So checkbook ikakuwa committed. Saimo tuka withdraw kesi, pesa ikapeana yenye lipeano, ikabaki pesa hii, if I'm not wrong ilikuwa inabaki either 180 ama 160, but sikumbuki vizuri. Hiyo sasa mlikuwa mlipe na installments. Basi ametoka. Sasa ametoka. Sasa hiyo story wakati tumetoka hapo, life imekuja sasa bado sio smooth. Nitakuwa naletewa wasichana kwangu na hizo vitu zote. So imefika mahali sasa kumekuanga na a lot of commotion between me and him. Yeye ndo analeta wasichana? Sister yake analetanga. Sister yake akuja ananiambia ni cousins, nini wana spend hapo kwangu, mimi sijui kenye inaendelea. But sasa hapo kulikuwa na lot of commotions. Na ukumbuke huyu msichana ni ule mtu mwenye ndo tulikuanga hivi. But immediately na yeye marriage yake ilikuja ikaisha, akadecide naye kuharibu kwa ndugu yake. So like ilikuanga issues throughout. Ikafika mahali 2020 mi ikafika tena nataka ku give up. Na by the time na give up but mbaya tena nilikuwa na mimba. But nilijua when it is too late because nakumbukanga hiyo time ndio nijue sasa ni give up. Saimo alipatanga accident nyingine. Na ndio apate accident pale, unaona alisimamishwa kazi na ile kampuni ya hiyo pesa yote. So ika happen Saimo hana job. Mimi tena nikajitolea nikanunulianga piki Saimo. Sasa amepewa probation ya 5 years. Hakuna kampuni. Hakuna kampuni yenye inaweza mpea job. Amepewa probation. So mimi bado unajua nimekwambia anytime adhi akijua Saimo yuko job anamtenga, anamuondoka na wanamblock wote hadi masista zake. But anytime wakisikia ameland kwa job wanaamka, wanarudi. Mimi nikaona aje mtu acha nimnunulie piki, juu hata akikuja huku kazi anataka tu kufanya ni piki baada ya mjengo. Mimi nikanunua piki mpya. Nikaenda stage, nikamtafutia stage, tukalipa stage. So pikipiki na hiyo stage ilikuwa inakosta 150,000. Sasa tena nimetafuta kitu yenye atakuwa nafanya. Na this time because nilikuwa na ile pesa yenye nimechangiwa, ile ya loans, nikaopt sasa mimi hata mimi nitaacha kazi ya manguo. Okay, itakuwa tu lakini si serious vile, but at the same time nikaweka wholesale ya wine and spirit. Wholesale, si retail yenye nauzo moja wholesale. So hii piki itatusaidia bado kukua tuna supply. Yes.
tutakuwa tuna supply. Na sasa kwa bahati mzuri ama mbaya, hiyo kazi ikakuwa like at some point ilikuwa inatukubali. But sasa kwa bahati mbaya ikakuja ikakuja akapata accident. Na hii time anapata accident hakuwa hata job, alikuwa ameenda mazishi mahali. Wakati akirudi akapata accident. Accident ilikuwa tu mbaya. But sasa aliumia kichwa. Nikapigiwa simu nikamwambia amepata accident, nikamchukua nikampeleka hosi. First aid tukatumwa referral aipelekwe picha. Siku ya picha tena nikapigia sister yake nikamwambia fulani kuja hosi na ukuja haraka na usiambie mama, because I knew she'll do the same ile drama amekuwa kinifanyia uko mbele. So mimi nikamwambia kuja hosi, hii ni 2020, ukuja hosi fulani amepata accident. Akakuja. Wakati walikuja nilimwambia sikuja na mama, akakuja naye. Sasa hiyo ni provincial general hospital. The same thing mama wakati aliniona ni ile ya matusi. Na sasa tukaambia tunatekana picha 20,000, akasema yalipi mlevi. Juu sasa hiyo time sema alikuwa ashaanza kukunywa. Halipi mlevi. Na ujue aje hata mimi wakati wote nimeiweka kazi, sema aje kunywa pombe kwenye mimi nimeweka job. Alikuwa anaheshimu hiyo kazi ikiwa kazi. So vitu zake alikuwa anazifanyanga tu huko. Na unaona mimi na yeye hatukosanangi, but anytime ikiingia kuna mtu wao anakuja kwangu kasi sister yake, vita inaingia. But sasa hii time wakati aliwesemanga halipi picha na mimi nikajuaga aje okay mimi ndio kila time shida tu sema akiwa na shida ni mimi mnachianga mzigo. But sema akiwa job anakuanga very welcomed home. Mimi nikakatanga nikajua si mmesema mlipi picha na mimi pia niko na watoto. Na hivi vitu yote amefanya mimi sikukua. Mimi nikawaachanga hosi. Nikatokaga nikaenda home. The following day sema asubuhi mapema alikuwa shajisikia na hakupigwa ile picha lakini alishonwa akarudi home. So wakati alirudingi home ika happen sasa anataka ni commit niache a job nikae hapo mimi ni muosha and all that. Mimi pangu juu bado nilikuwa na hasira zile, unaona tena jana nilitusiwa. Nikamwambia kenye utafanya I think hata wewe unajuaga huje kubali kusimama kama mwanaume juu watu hii matusi wanaleta kila time. What do you, yes. Ananitetea sema by the way kama kuna mtu alisimama na mimi 100%. Because hata hizi siku zote unaona wananyamaziana wanafanya nini? Alikuwa anaitumanga mpaka mapastors kwao. Alikuwa anajaribigi, by the way alikuwa anajaribu. So siwezi sema ati yako isimama na mimi. Kitu yenye nilikuwa nakasirika ni nini? Aliletwa mwanamke juzi na nikajua. Kwa nini tena associate sister yake kurudi kwangu? So hizo ndio nilikuwa inanikasirishanga. But ikafika mahali sasa hii wakati ametoka hosi alikuja amefungwa mkono. Sasa itabidi ati kama nikae home nifanye nini? Kaambia mimi kitu sitafanya, hii nyumba iko na house girl na watoto. Kulishwa utalishwa vizuri na kila kitu, but utakuwa unakuja tunashinda nawe pale kwa job. But sasa story ujue nini imesimama kwanza, hata hiyo kusupply itakuwa na shida. Jundia alikuwa na supply, sasa isupply hiki. Juu bado hayuko job. So alikuwa na supplyingi masaa kidogo alafu anafanya kazi ya boda jioni. Sasa to make the story short, life yetu imekuwa hivyo, yani like back and forth vita. Ikafika hiyo time wakati aliona ajaoshwa, like mimi sikai hapo ni muoshe, ika happen like ameanza kurudisha mguu kidogo kwao. I remember during that time ako tuka season ika happen kuna msichana walikuwa rafiki kwa hizi baadhi zenye na supply kuna msichana mmoja alikuwa amechukua urafiki. So msichana ameanza kumuonyesha since wewe ni mgonjwa anaweza kukusaidia. Mimi sijui venye waliagana, ika happen msichana amefika kwa kina Saimo. Na historia ya kufika kwao it is only 1 month. Si historia ati ya miaka, historia mwezi moja. So madhe ameenda msichana akaintroduciwa, sijui kulienda aje, mimi sitakai kusema kitu sijui, na madhe akajua kijana yake sasa ataoa. But June bado niko kwa picture wako zile wanapangana venye kijana aoe msichana mwingine. Na kwa bahati mbaya tena Saimo ile tabia yake akawaachia msichana tena akatoroka. Akarudi kwangu. Na by the time yeye nye sasa hapa ameenda hiyo mwezi moja, alikuwa amefaulu akapata job, alikuwa na applying pale place inaitwa Barnabas kwa kampuni ya chumvi. Akaitwa. So Saimo alikuwa anadanganya madhe. Anamwambia nitaenda Kiambu nitarudi after 3 days. Na mimi anakuja home ananiambia nilikuwa Nyeri hivyo. So akitaka kukaa kwangu hiyo mwezi, nakwambia story ya mwezi moja peke yake. Akitaka kwenda mahali ananiambia anaenda Nyeri 3 days. Nyeri ni kwa mama yake juu kaka sana aliwacha hapo. Na yeye mama yake akiambiwa anaenda Kiambu anaenda 3 days, anarudi kwangu 3 days. So sitatukwa ijua. Just mwezi moja. Siku moja ika happen sister yake ni kama sijui alijua aje. Sister yake akanipigianga simu, akanitusi. Na juu mimi sasa Saimo bado kwa life yetu na anaenda job ya Kiambu na wapi. Si mimi najua ni Kiambu anaenda. Kwani mimi najua story ya msichana. Sister yake akanitusi. Na amenitusi Saimo akiwa asubuhi. So Saimo akaamua hata huyo msichana mnaniambilia sirudi. Akawaachia msichana. Si msichana katoka kaenda. Na huyo msichana bado alikuwa na katoto.
Okay. Hakuna mali sema shaijaribu ati kasemekana mali alijaribu ati anaweza taka msichana kwa peke yake, anatafutanga msichana kwa na mtoto. Wote. Haya. So ika happen sema hiyo mwezi moja ametoroka na like sister yake amejua, mimi nimejua na yeye amerudi kwa nyumba. Ndio mamake aliamka ile kazi ya kwa kampuni ya chumvi, akaamka akaenda kainua nguo juu huko asubuhi. Kwa nini? Akasema kijana yake ni mwizi, hata the previous company alitoka na hii na hii aliiba, na hata huku kwenye mkimwacha kazi afanye kazi hapa akiiba nisiwahi husishwa. So unaona image yenye amemweka hapo. So akaambiwa nyinyi na drama zenyu amkeni muende wapi? Na sasa ameenda yeye na mzee wa kijiji, mzee mwenye hadi wa leo sijui ni nani, but sasa aliniambia walikuwa wawili. So sasa akafutwa job. Kufutwa job na ile piki na ile ni mkebe imelala hapo, ataenda kazi na nini? Atakaa home. Sasa itabidi akae home, anaenda mjengo bado hivyo. So Saimo amekuwa frustrated in life, na sana frustrations zake zinatoka ameamua anataka kuoa lakini familia haisupport ndoa yake. So yeye akiamka asubuhi muonyesha ni kwa pombe, ataamka asubuhi mapema aende akunywe. Sasa itabidi tuchoree madhe ndio akubali hizi nini zote zenye amekuwa akifanya, amapply job, na sister zake wengine au wengine pia walikuwa wameolewa, wakatolewa huko kwa mabwana, akarudi home na wakapelekwa kazi. So pia yeye anaona, nikamwambia aje kama wale walifaulu hata wewe rudi home. Kwanza mimi ndio mwenye kumchorea. Rudi home, uapply job. Madhi akiona umeachana na mimi kabisa atafanya nini? Atakusaidia. Atakusaidia. And that is what we did. Akafanya nini, lakini sasa huyu agent ni wa Madhe si wa Saimo. So like hata next of king kila kitu ilikuwa inaandikwa according to mom venye anataka, because nini hatuna pesa yetu yenye tunatoa. Okay. So alikuwa amesave tumefika 80,000. Madhe akamuongezea, Saimo akafaulu akapata job 2023. Lakini hiyo 2023 that is 2023 May ndio passport ilitoka, hizo applications zote zikakuja zikaenda through, akakuja kazi kwenda last year. So akaenda job 2024. Yes, alienda 2024 alienda Dubai. Okay. Hii wakati anaenda Dubai, of course hata kama tuko pamoja, nakumbuka during that time alikuwa anajaribu kunifanyia, hiyo time alikuwa anataka tubadilishe ID yangu. ID yangu haikuanga na jina ya mzazi. So alikuanga anataka tuweke jina yangu kutoka jina yake kutoka kitambo. Hata hii marriage certificate ilikuanga sababu anataka tuweke jina. Ambapo hata siku hiyo na seriousness because the marriage was there. Haya, alafu mtoto aliishi kutaka kumbadilishia jina. So junior alikuanga na nini? Mtoto ule wako wa kwanza alitakanga tubadilishe jina. Na ika happen hii time yenye tunafaa tubadilishe jina, kwa bahati mzuri ama mbaya ndio visa ilitoka. So haikuenda through, but tulikuwa tumeswear affidavit, but haikuenda through. So ika happen si ameenda na hakuna kitu yenye imeenda, hizi kati hizi vitu mbili hakuna yenye tumeprocess. Wakati alienda akakaa mwezi ya kwanza alikuwa hata na shida ya simu sana. So hata simu yake ilikuwa tuna mashida. So communication yangu na yeye kuanzia February hatukuongea, March hatukuongea, April hatukuongea, tulikuja kuongea May. But hizi miezi si hatukuongea like completely. Ni ile like anaweza kushtukia tu, mambo unaendeleaje, mko poa? Sawa. Hakuwa na like simu mzuri, but at the same time hata wacha simu hata hakuwa na laini, na hiyo time ndo alikuwa aende I think hiyo nini ya aptafutiwe ID ya huko aende driving Asettle. Yes, asettle. So mimi hatukuwa na communication mzuri. Communication yangu na Saimo mzuri ilikuja May last year. So ikakuwa like sasa amesettle kila kitu, but unfortunately sasa hiyo ako na stress tena, nikidhani alifaulu akapata kazi mzuri, sasa anakuja amefurahia. Saimo akafika huko akaanza sasa tena ulevi. Anytime ukimpigia na kwambia mimi niko na stress, analilia kwa kamera, mimi sijui shida ilikuwa nini. But nikimuuliza ananiambia ni stress za home, anani screenshotia wishi simu itasiju nitatafuta venye itafunguka. Ilikuwa screenshots za Madhe venye anampigia simu na hamchukulii simu. Mtoto wangu kuna mtoto second born, mtoto alizaliwa na shida tu ya mwili. So ikaikuwa tunahitaji picha. Akaniambia hiyo time ndo alianza sasa kufunguka roho, akaniambia unajua mama, wakati nilifika huku immediately after mesikiani kama ninapata pesa mingi, sijua lidhani hiyo pesa inapatikana ngapi. Kufika huko alipataka contract yake venye alikuwa ameandikiwa, kufika huko akapata ni opposite kabisa. Juu ameandikwa nini 2000 dirhams, kufika huko akapata sio hivyo. So like zile mashida zenye anapitia na doze zenye anapata iko less sana, na anajisimamia na Madhe anataka do mob. Unaona?
So ako zile za ako na pressure ya mimi anajua nitahitaji pesa, yeye mwenyewe kujisimamia, na Madhi ameanza kumwambia anataka ile pesa yake. Ndio sasa communication yangu na hiyo time yote imekuja ikawa like anatusimamia shule bado hajaikosa kulipa kutoka kitambo, na alikuwa anatusaidia ile pesa kidogo kidogo ile yenye si serious because hakuwa na do. Hakuwa nayo, siwezi sema ati alikuwa na do, na kama alikuwa na do labda alikuwa na jipanga yenye mimi pangu ninajua hakuwa na do ya maana. Okay. So wakati juzi last month, that is July. Before July, June ikakuwa tunaongea naye. This year? Yes. Tukapangana, alikuwa ameniambia sema alikuwa anafaa kurudi Kenya by January. Like alianza kusema hataki hiyo job mwezi wa 9, nikampush ikafika January. January kufika akakuwa sasa frustrated kabisa, na ikakuwa sasa like anakunywa yenye mpaka mimi mwenyewe hatuongeleshani, hatuelewani. Ile like sasa ako depressed ile yenye unaona hii ni deep. Juu anytime ukiongea naye ikuwa kwa wapi, so long as yuko job through tunapata ni like amuelewani, hata kenye umemwambia leo kesho hakumbuki. Okay. Ikafika mahali mtoto wangu anapelekangwa hosi, anakumbuka leo ni hosi, kesho ukimpigia hakumbuki hivyo. So like alikuwa fully depressed. Ikafika February mtoto alikuwa anafaa kupelekwa picha. Tukaenda akaniambia niongoje akope mtu pesa. In fact hata hiyo January hakulipanga shule, alirudi kutuma pesa ya shule February. Na hata February nitumianga mimi do 10k, the rest of the amount nilikuwa natumia, ulikuwa unapatanga mara mingi hata natumia pesa na mtu mwingine. Like hata ananitumia messages sana, niambia unaona siku kata na kata. Mimi do yangu, hii pesa ikiingia ninafanya hivi breakdown unapata sina do. So pesa yenye mimi niko nayo ni hiyo yenye nimetuma, ngoja rafiki yangu atanikopea pesa. Na ukweli unaona anakutumia hata screenshot ni kukopa amekopa. Na juu mimi siko hapo, after all si watoto wanasonga. So akaniambia narudi Kenya. Mimi nikamwambia mimi pangu wa kwanza mimi ndo nikakataa. Nikamwambia the moment utarudi hapa Madhi ataona haja yako ilikuwa upande ndege na pesa yake. Sukuma tu kama wanaume wengine, ujaribu kuapply jobs zingine ukiwa uko, uone kama utapata job nyingine nje. Akanambia by the way it is a good idea. Wacha nione kama nitapata kazi mahali ingine. Akaikuwa kijaribu but haikufaulu. Ikafika sasa June, akaniambia not June, April, akaniandikia message. In fact haikuwa message, ilikuwanga voice note. Sana ilikuwa ma voice note. Akaniambia kuna mtu amemwambia ati anaweza mconnect venye tutakuwa tunapata spare parts za gari. Akwa akinitumia, mimi natafuta watu area wenye tunauza, anamtumia do tena na of which means juani na watu wa magari. Mimi hapo hiyo nikamwambia hiyo idea yako sioni kaita work. And then ikakuwa hiyo time mtoto wangu sasa amekuwa serious sana. Mtoto nikapigiwa picha ikasemekana atahitaji operation. Sasa mimi sijui kama ni penye niliambia tena Saimo mambo ya operation. Ikakuwa sasa Saimo sasa ndio amekuwa absent kabisa. Sasa kazi hakuna kitu kingine atakuwa anafanya. Atakuwa like sasa ni pombe. Enye nikimpigia naweza kuniambia, yani mimi nilizaa mtoto wangu akufe kama nimemwangalia. So yake ilikuwa inamuonyesha mtoto wake atakufa. Ambia nani alikwambia mtoto atakufa? Si kitu serious. Juu ile wakati tulienda picha, tuliambia mtoto ako na shimo. Yani like shimo ya chakula, kando na shimo ya chakula kuna shimo ingine mahali na ni shimo tu kubwa. So I think venye nilimtumianga hizo picha zilimsumbua sana. So like ananiambia siwezi withstand kuona mtoto wangu akiwa na uchungu. So ikakuwa like hiyo time sasa alikuwa sasa kabisa. Communication yangu na yeye imekuwa very poor, lakini anytime alikuwa anapiganga simu tu, lakini si ile ati mna communicate vizuri. June akakuwa tena kama ameanza kurudi vizuri. Akaniambia kuna mtu aliniambia ati South Sudan kuna kuwa na job mzuri. Ushaisikia? Nikamwambia hata mamangu alikuwa amenipea hiyo idea but siko sure. Akaniambia aje ama tujipange wewe uende Sudan uangalie venye kuko. Nikamwambia yeye. Tukapanga na akanitumia do kidogo. Na in fact hiyo siku yenye alinitumia do hata hakuwa na do. Nakumbukanga alitumianga mtu sijui alikuwa anaishi na yeye but nilitumianga na mtu mwenye setu wanaishi naye sorry. Huyo mtu alikuwa amemwajiri ile like anaweza muita kazi ya taxi anampelea pesa alafu anampea. Akanitumianga anifuadia message. Akimwambia mama anapiga kelele nitumie hizo do. But sasa hiyo do ilikuwa tunapanga ya kwenda wapi? Sudan. So mimi nikapataka pesa lakini haikuwa pesa mzuri yenye ati ingefanya initoshe. Because hiyo nilikuwa naenda whole month na sina kwa kukaa na nini. Yeye ndo alinisupport na Madhi akanisupport. Pesa yenye nilipata nikaendanga Sudan. Kwenda Sudan June, wakati nilirudi on 30th. Yes. Nikarudi 30th. Kurudi 30th ikahappen sasa nikiwa nini unaona sikuwa na communication because Safaricom na nini uko ni shida sana. So hakukuwa na communication June vizuri. Wakati nilirudi 30th. So I think juu ya kuchoka na nini tukaanza kuongea sasa date 1 July sasa. Yes, July tukaongea naye akiniambia ati mimi kuna vile tu na feel kabisa nimechoka and msishangae August date 1 nakuja birthday ya mtoto wangu.
Unaona? Like nikamuuliza kwa nini wewe tunapangana hivi tena una change? Sasa uliniambia niende nishughulike mambo ya job. Tukiona kwa kuna job, mimi unitafutie pesa niweke job. Sasa tena imechange. Sasa tena si akaniambia mimi narudi date 1. Na sasa mimi akisema atarudi date 1, sikuwa najua ako serious ama anaongea tu because ni kitu tunaongea na hiyo story inaisha. Akaniambia nipe simu watoto. Nikawakaongea na watoto sana na akamwambia unajua nini mama, ujipange na kuja date 1 fanye nini? Birthday. Haya, ikakuwa hiyo wiki kwa bahati mbaya, wacha niseme bahati mbaya. Wiki yenye Simon alikufa, the previous week tulikuwa tumeongea siku ya mwisho Saturday. Ni kama hii Saturday ya juzi, alafu Sunday hatukuongea, mimi nikakuwa niko job. Na wakati nilimpigia akaniambia niongoje, akanitumia voice note ya kuniambia uongoje nita communicate baadaye, nimeingia job. On Monday mimi hata sikushughulika na yeye. On Tuesday ndio nilikuwa sasa tunaweza communicate, but every Tuesday Simon hata mimi na yeye communication yetu na Simon every Tuesday ilikuanga ya simu. Haikuanga anipigia direct call because if there's anything yenye nahitajika nijue place mimi huenda job hakunanga network. Na ninaweza enda hata nilale nikuje kesho kulingana na weather. Juku kinyesha huko hata gari haiwezi toka. But kama kuna communication yenye inahitajika alikuwa anapiganga simu direct because hatungepatana kabisa juu ya network. So hata mimi ninunue bando hatungepatana. Unfortunately siku ya Tuesday yenye nili expect ati inaweza tokea usiku maybe mapema niongee, kumbe ndio alikufa. But mimi sikujua. On Wednesday asubuhi, mimi nikaamka asubuhi, akili kaniambia nikimbie town, ninunue vitu za kuuza alafu nirudi. Nikiwa town mtu fulani akakuwa ananipigia sana bishte yake na ananiuliza uko wapi, na mwambie niko town. Ananiambia ndio urudi home, kuna kitu nataka tuongee. Juu mimi najua ni mtu wa like ako tu somehow si ati ni kitu ya serious, mimi hata sikuchukulia serious. Akanipigia kitu around 6, nikamwambia ngoja kidogo nitafanya nini? Nikamwambia nita communicate. Hiyo 6 sasa kitu kaniambia ninunue bundle. Nikiwa kwa gari, nikirudi home. Kuingia the first picture ilikuwa group ya Gulf amepostiwa amepass. Kwa Facebook ama wapi? Yes, kwa Facebook ya group ya Gulf. Nilikuwa na following nini zake sana. So nikapata amepostiwa. I was like aje. And then uko zile pain ya sijikosa siasi mingi sana kuongea, but this time siku 3 hatujaongea. Nikaona hapana. Kitu ya kwanza nilipanic, but nikapigia madhesa hiyo nikamwambia mamangu, mama, kuna kitu nimeona na imenishtua. Tukaongeongea, sikumwambia akakataa nisimwambie, na nikarudi tena Facebook. Kuscroll tena group yenye ya huku kwetu kuna group ya Mzee wa Nyama. Tena nikapata amepostiwa. And this time mtu mwenye amempost, am 100% hizi danganya ni mtu wa area yetu. That means madhe wameambiwa na wameambia I was like, okay. Ilikuwa usiku saa 1, nikakuja nikajua hapa utaonyesha watoto machozi. So nikujikausha, nikuje nijipange. Kesho yake tujue the way forward. Kesho yake nikapigia chief. Sasa ule chief mwenye alikuwa anatufanyishanga kesi. Nikamwambia chief, guess what? Hii na hii imehappen. Niambie nitafanya nini, because now I know ile vita yenye itakuwa katikati yangu na wazazi si rahisi, because I knew. Chief akaniambia uliambiwa alikufa lini? Nikamwambia mimi najua kama amekufa leo jana, because ile post wakati niliangalia ilikuwa imepostiwa 1 hour, na in fact ile post ya Gulf na hii zilikuwa zinapelekana, but ile ya Gulf bado haijaandikwa alikufa lini. So chief akaniambia nao shida ni nini? Nikamwambia okay, wewe unajua hiyo familia venye kuko na unajua zile vitu zote nimekuwa nikipitia. I don't even know how I will approach them. The worst part of it, nimeamka asubuhi, home madhe ameka hema. Because mimi na madhe anaishi tu hapa, around tu somewhere hapa. Si ati ni mbali. Kumewekwa hema, na mimi pia siwezi weka hema kwangu. So hatuwezi fanya matanga mtu mmoja watu wawili, hai make sense. Yes, ni aibu. Chief akaniambia nao fanya hivi, mimi unfortunately niliretire 2 weeks ago. But what you are going to do, acha nikutumie namba uongee na huyo chief mwingine. Huyo chief mwingine sikumpigia mamangu, ndo alimpigia simu. Madhe alikuwa ameenda mashamba, but hiyo siku after amesikia kifo alikuja mapema sana. By 7 alikuwa amefika huku. Akapigiwa simu. Wakati alipigiwa akasema niende home. Niambiwe nijipeleke kwetu kwa madhe sasa. Muuliza chief, ukiniambia mimi nijipeleke huko, watu tangusikia kwanza walinipeleka kwa chief, wakanipeleka kwa polisi, like nilimbreakia down venye nimefanyiwa. Nikamwambia nikapelekwa kwa chief, nikapelekwa wapi? Madhe amesinsistiwa na kila mtu hadi kijiji wamekaa chini wamemuongelesha hiyo story ishe. Alikataa. Sasa ukiniambia nijipeleke huko anitukane ama wanipige, nitakuwa nimeenda na njia gani? Akaniambia hapana, utajipeleka wakupige ni juu ulipigwa. Ambe sitaenda.
juu anajua mtoto mmoja vizuri. Huyu sasa mkubwa aka kadogo wakajui. Tuma mtoto huko. Watoto wakatumwa huko. Kutumwa huko, madhe alienda wakati aliona walitumwa mama wawili, akaona huyu mama mwingine somehow alikuwa very young. So I think mom kulingana naye alijua labda ni bibi mwingine tena wasemo amejitokeza. Na akakuja akapata venye labda wewe mind yake ilikuwa imemwambia si hivyo, akaambia watoto ni wangu. So wakati ule madam akamwambia mama, tumekuja na tujakuja kwa ubaya, tulikuwa nakuletea watoto kama zawadi yako, tukuambie pole kwa kenye me happen, but tulikuwa naomba wewe na bibi asemo mshirikiane matanga. Alitingisha kichwa. Akamwambia mimi msiniharibu roho. Na wakiwa kwa hiyo meeting happen kulikuwa na bado watu wengine walikuwa wamekuja but haikujulikana ni kina nani. But because committee ama wale watoto wanakuja kwa mazishi hawakuangi wako peke yao, wanakuwa wa both side. So kwangu kuna watu wenye wanaenda matanga na wake na bado mimi napata ripoti ya kila kitu. Hata kama mimi anitaki ripoti si bado inafika. Juu tuko kijiji moja. So happen hiyo siku wakati watoto wangu waliambiwa amekataa, walirudishwa home. Na kwa hiyo mkutano yenye ilikuwa hapo hawa kumshautia tile like wamwaibisha, wamwambie ni watoto tumeleta, walimuongelesha tu ile na katasi. Na wakati alikataa wakatoka. Na wakati walitoka sasa jioni tuka expect juu obvious tutajua kenye imeendelea kwa committee, ayeseme kuliletwa watoto wa anything. Hakuongea. Na kulikuwa na wageni waliingia hiyo siku na bado yeye hakutaka watu wajue ni nini, but hawa tukumbe nao ni baba ya Saimo mwenye alizanga Saimo na amejitokeza. Na yeye amesema anataka mwili ya kijana wa. But sasa madhi hajui sisi kama tunajua communication ya huyo venye kunaendelea. So the following day, it was on a Sunday. Chief tukampigia tukamwambia venye feedback watoto walipelekwa na wakakataliwa. Chief akasema acha mimi mwenyewe nimpigie simu usiku tusikie atasema nini. Mimi mwenyewe aniambie hakutaki. So akampigia simu, mimi sijui waliongea aje, but chief feedback alituambia mama amemwambia acha omboleze kwa amani. So semekata tufanye matanga pamoja. So the whole time kwanza mwili hajafika Kenya. Haijafika bado. Okay. Tukaambiwa sasa it was on a Monday. Tukaambiwa amesema mkutano kwa imeahirishwa iletwe Thursday. So si ni 2 days tu. Akasema ni sawa. Tukarudi kwa nyumba, tukakuja tukakaa, watu wa kijiji wakaenda. But kumbe kwa bahati mbaya madhe amekuwa na change of plan, but hajambia hata kanisa ama anybody. So mwili itakuja kesho, but hataki kutuambia. Mwili itakuja ona Tuesday. Mkutano ilikuwa Monday, sasa ni Tuesday. Amejua mwili inakuja but hataki kuhusisha mtu yoyote. But lakini mimi upande wangu kwa bahati mzuri kuna mtu tu mwenye alijitokezanga, mtu wa kuni, yani ile like ananiambia mtu nani like mwenye alijitokeza, yani mtu alijitokeza tu mtu yani ile wa kukusaidia akaikuwa like ako Dubai na anajua kila kitu yenye na happen. So ananisaidia, ananipa information. Akaniambia nakumbukaka it was on a Tuesday usiku kitu saa 2 akaniandikianga message. Akaniambia be aware your husband's body itakuwa repatriated today. I was like nimekuwa shocked. Ni usiku sijajipanga na sasa hata upande ule hatuambiwi anything na sasa tumeambiwa mwili inakuja. So me I prepared myself up to nifanye nini, nitafuta watu twende airport. Kaenda airport. Fika airport, now that ninajua sijaambiwa, it means kuna kitu imepangwa kando na ile ya committee. One thing najua committee ilikuwa imepanga na mwili ilishalipiwa PNN deposit na gari ilifaa kumchukua ni ya PNN. But this time round kuna change of plan but hatujajua, tutajua asubuhi. Wakati nilifikanga airport, niliendanga direct kwa cargo center, nika find out, nikaona kweli kulikuwa na human remains ambapo zinakuja na nimeconfirm ni bwanangu. Mimi nikasikia bado niko na wasiwasi because I don't know watakuja na nini gani na wananificha, nikaamua kwenda police station ya airport. Nikaenda nikaandikisha, nikamwambia kuna hii na hii na hii. Wakaniambia kenye tutafanya hatutaandikisha because ni kitu yenye mnaenda, but tuko aware in case of any commotion tupigie simu. Na like sasa nikawaambia kenye ilikuwa imeendelea, wakaniambia enda hapo in case of anything utuite. Tukaenda nikakako hapo. But you know the moment sasa siku imefika, hata wewe sasa ndio umeanza kupigwa na ukweli because hizo siku zingine ulikuwa unaongelea kitu yenye hujaona. Mimi acha nikwambie kufika saa hiyo masaa ilikuwa mwili ifike saa 10:50. Ikachelewa. Yes, mwili ilifika 5 asubuhi. Duno mguu yangu haikuwa ina move. Like mguu ilikufa na ikakufa na ikakufa. Like sasa ndio nimeanza kuhitiwa na ukweli. Mimi I was like niko chini, sijui nifanye aje, sina mbele sina nyuma. But hapa before nitoke hata kwa gari,
already nilikuwa nimepelekwa na watu a few like unani wa mama wote but nikawaambiaga what will happen do because I don't know what will happen next in case niende huko kitu happen mkuu aware so nilisettingi watu huko ndani wakakaa tuone venye watu watakuja to our surprise walikuja watu wenye hatujawahi ona hata huku hata tuwajui hatujawahi ona mahali na wamekuja na mask mavi na hoods Lakini madhe yuko madhe yako wamama wote walikuwa mama wanne na wanaume sikumbuki walikuwa exactly wangapi lakini gari zilikuwa gari mbili zimejaa but sasa kitu iko ni atia watu wote mpaka wamama wamejifunika haujui nani ni nani but sasa madhe nitakosa kumjua aje na ni mtu ninajua madhe na movement yake huyo mama wa kijiji sitakosa kumjua movement yake ni watu tunashinda nao so watu wawili wa kwanza nilijua ni hawa lakini wanaume hakuna mtu mwenye najua hata hiyo height ashaikuwa kwa kina Saimo because mandugu za madhe wote ni wafupi so hapa hakuna mtu wa kina Saimo ni nini na happen utajitoa sitajitoa so ilibidi nikae kwa gari wakaingia na then nikaongelesha wale wenye walikuwa ndani nikawaambia capture kila kitu yenye inaendelea teka video teka chukueni picha zote so hivyo ndio ili happen kaambia mwili ndio hiyo imekuwa before ikuwe cleared tumefuatilia tumejua wamekosa nini KRA pin tuongoje wachukutumiwe KRA pin kutoka home hizo vitu zote tulijua na sasa kufikia asubuhi saa 1 tukiexpect gari ya PNN inakuja gari ilikuja gari nyingine so wamekuwa na change of plan hata kijiji haijui na hata kijiji jambie mwili ilikuja gari yenye ilikuja gari ilikuwa imeandikwa St Anne's na kwa kawaida gari ya mwili ikikuja siko na namba hapo kando ya kuonyeshana nini yao services zao tukapiga simu tukafind out tunataka kujua aje hii mwili inapelekwa wapi tena tukasurpriseiwa hii gari hata ina mochari but ni gari yenye mwili hii nini yao duka ni ya kukomboa na duka yao wako na duka mbili ya nini duka moja iko na Nairobi opposite City Mochari and the other one iko na Naivasha so sisi tumeshajua aje hii gari yenye iko airport tumechunguza na njia zetu tumejua mwili inaenda Nakuru lakini kwenye inaenda Nakuru ndo hatuwezi like fuatilia sana ule mtu asitushuku so sisi tulifuata gari nyuma hawajui tuko wapi hawajui anything hawajui niko airport kufika Cabanas wakabeba tena wakasimama gari ya maiti ikabeba tena watu na wale watu tena wamekuja sasa ni asubuhi but hao watu bado wamejifunika we were like hapa kuna kitu yenye napangwa na kwa bahati mzuri sijui nani naye alijua huku walijua aje nikapigiwa simu kutoka area kwa wewe mwili ya bwanako ni kama inazikwa leo nimefika mwisho hata kotini siwezi enda because hata nilikuwa nimejaribu hii story yote before hii venye bado tunakaa bado ninashuku ninaweza achiwa mwili na bado nashuku ninaweza nyang'anywa mwili so nilikuwa najuanga wacha niamke kotini nijue venye kunaendaga na kotini nikauliza wakaniambia without even that death hakuna kitu yote inaoneshana uko na proof huyo mtu alikufa na kwa nchi nyingine angekuwa Kenya ni better because ako mochari but kama angekuwa uko na death hiyo death hata ungeandikiwa barua haraka ipelekwe kwa mochari ama kama mtu akiletwa mochari chunguza basi ujue mochari yenye amewekwa ndio ukuje tukuandikie barua but no nimechorewa vizuri sana na ndio maana hawataki kupeleka mwili mochari ndio mwili isifanye nini isifungwe na at the same time hawataki like chief amekatazwa asinipe barua ndio nisifanye nini bado barua ya chief itanisaidia kupata nini kupata hiyo nini court of agency so pande zangu zote ni mbaya nitafanya nini ni lazima niinue mikono hapo sina lingine I really felt bad tukafuata gari tukafika Naivasha on your way to Naivasha kuna place inaitwa Kinungi tukapatanga hapo kulikuwa na magari zimegwaruzana kidogo so gari ya mwili ilikuwa ishapita mbele because hiyo gari hata tunge like hatuko tunakaa karibu nayo si notice gari iliwafuata kutoka airport so we were following them at a distance but sasa wakati tumefika hapo sisi tumefungiwa so gari yenye imeenda mahali kama 10 minutes muda ipata but sasa sisi already pale tuliambiwa mahali inaweza patikana sanduku ni wapi ni Naivasha so tulipita hapo kufika hapo tukachunguza tukajua mahali duka iko wakaingia sasa sisi tumepata gari ya yuko hapo sasa tunajaribu kujiulizana aje hii gari yuko hapa kwani nini ina happen Mungu halalangi hiyo gari ikakuja ikaingia ikapakiwa hatujui nini inaendelea tujui kama ni mwili ama nini hapo sasa hatujui na juu tuko mbali tumesimama mbali tunaona movement yenye tuelewi kidogo tena gari ikatoka ikarudi barabara kurudi barabara tukaifuata kufika hapo tukajua mwili imepelekwa Naivasha mochari so sisi tena ni tujidanganya akili imetuambia juu tumejua ni Naivasha mochari ndio mwili imewa so tukimbia kotini
ndio tufanye nini? Tupate ile court of urgency, tujiongelee tuone kama tutapata, because sasa nikiwa Naivasha akili niniambia nikimbie kwa chief sasa ule main mkubwa wa overall chief, nikimbie huko nione kama anaweza basi niandikie hiyo barua nikimbie kotini. Tena nikiwa barabarani nikapigiwa na mtu mwenye wanafanya sasa na madhe job. Kwani ni nini inaendelea huko kwenye tunaambia tuharakishe mazishi na zikanwa leo. So mali tumeacha tena mwili, so siku yako imewekwa. Mwili imeenda kutayarishwa, inaenda kuzikwa leo. Kufika Nakuru ni saa 4. Kufika Nakuru nikapigia chief tena. I remember nilimpigia zaidi ya saa 4 asubuhi. Saa 4 asubuhi. Chief tafadhali niandikie barua. Akaniambia unajua hiyo kesi yenu mimi sikuitaka. So mimi hakuna barua ninaandika. Nikamwambia chief, ukumbuke mimi ni mtoto wa mtu na pia uko na watoto. Kenye umenifanyia uchunge siwe kufanyikia pia. I think chief tena yeye tena akajiita mkutano. Akanipigia simu. Hiyo time nilikuwa hapa Barnabas. Akaniambia fanya hivi, kimbia kwa police station, nimesema upewe maaskari wa kupeleke mazishi. I think alikuwa ni wameongea, ni ile tu nina confusiwa ndio masaa iko imesonga. Nikaenda police station. Kwa police station tulikuwa tunapelekangwa na madhe. Nikaenda huko, kufika huko nikapata usiasi hapo ni mgeni, ni mtu sijui, but kuongea naye akatuambia the only person who can assist you in all this ni chief, because sasa amekuleta sawa. Polisi hupeana mahali kuna court of urgency, hiyo mazishi iende simamishwe. Sasa wewe tutakupeaje polisi hata waende waumie huko, kitu happen, watasema walikuwa wameenda kusimamia nini? Rudi kwa chief saa hii umwambie aje tumekwambia kuandikie barua. Kupigia chief alikataa. Alisema yeye anajua the only thing yenye ingenisaidia ni barua na ningoje akasema ningoje kidogo a find out barua basi huwa inaandikwa aje. Hakunipigia. Nikakaa 10 minutes nikamuuliza ume find out, akaniambia mimi nimejaribu kuexplainiwa sielewi, mimi hakuna barua ninaandika. Yes. So mimi nikaamua tena nikakimbia kotini. Bado masaa inasonga, sasa ni saa 5. Nikaenda kotini wakaniambia just accept that you've lost the battle. Because kama hakuna barua tunaandika nini? Haya, hiyo barua ndio iandikwe, koti iende sitting, wakae chini waangalie, ipewe ipitishwe ni saa ngapi? Ashazikwa. Na hivyo ndio mzee wangu alizikwa. So, na hajazikwa aje? Hakuna mtu wa kijiji alijua. Hakuna mtu wa nini alijua? Wa kanisa. Hakuna hata tent or anything yenye iliekwa huko. In fact, hii wakati tunafanya hivi vitu yote ndio watu walitumwa huko wakachimbe kaburi. Ask me how. Because mimi bahati mzuri ni ati whatever that was happening, even hiyo area wanazikana, kuna familia yetu pia. So tena hawajui hata ninajua kwenye kunazikanwa. But sasa mtu wa familia tumemtuma, tumwambia kimbia huko angalia, hakuna anything, any sign of kuna mazishi huku. Hakuna. So but sasa tukamwambia tutafute namba ya chifu wa kwenye, wakatutumia. Tukauliza, tukaambia ni ukweli kuna mazishi yenye na hapa ni situ mimi niliambiwa tu kuna mwili inaletwa kutoka maju, nipeane consent ya kuitazi, na mimi sikuwa na option. Na ni ukweli mwili tufanye nini? Na huyo chief hizi nisaidie zinaandikia barua. Yeye ana right kwa sababu mimi si wa area yake. So si nitukubali. Nikaambia sasa wewe kenye nyinyi mtafanya mnichukulie picha, hizo picha zitanisaidia kwenda in case kama Mungu atanifungulia njia, zitanisaidia kwenda kotini. So that is what happened. Na sasa hiyo already watu huko kwenye mama anafanya job, nimepigia watu kadhaa wananiambia ni ukweli sisi wote tuko njiani, hata tumetoka hatuja change, tuko na yani like walishtukiwa. Harakisheni mazishi ni leo. Na ukweli hata picha nililetewa, they were captured watu wakiwa na overall. Hakuna mwenye alitoa. Like mazishi ilizikanwa hivyo. Sasa the worst part is amezikwa. Jioni yake WhatsApp group zote zenye walikuwa nachangisha bado wanaambiwa watoe pesa, mwili hajakuja. So mimi hapo ndo sasa nikaamua hapana, hii nayo itabidi iende public. Nilipost everything na machungu, najua of course machungu ikikuja kuna zile reactions uko nazo. Like nilipost, sikupost kwa uzuri na nilipost kwa hasira. But I needed watu wajue aje ukweli imehappen. Nao nikataka kufind out aje hawa wenye walienda mazishi kuna watoto wa Saimo. Nikajua kulikuwa na mtoto. Na mtoto mwenye mama anasimama na yeye, ujue mtoto hajai kuwa na birth certificate ya Saimo. Hana jina hata sasa tunaongea na wewe, huo mtoto ametajwa nani? Ametajwa mama yake na msichana. That means mom kitu yenye anajaribu kufanya, anasimama na mtoto mwenye anajua hata kienda kotini, huo mtoto haizi fuata anything.
Unaona? Haya, huyu madamu mwenye alikuanga na katoto ka 2 years, aka huyu mwenye alizaa wa mwisho. Huyu madamu hata siku ya matanga alikujanga the first day Saimo alikufa. Walimuassume. But wakati wa committee waliulizwa kama kuna mtoto yote, walisema huyu msana tuwezi simama tulikuwa tunamnunulianga chakula, ana convert hiyo pesa na kunywa pombe. So like hawataki kusikia mtu yote mwenye akona mtoto akona birth certificate ya ukija. Mbona wanafanya hivyo? That means kuna kitu yenyewe, and I needed to find out ni nini hii bado yenye hawataki, because hata kama Saimo hakuwa na nini, kuna maybe pesa imebaki bank labda, ama kuna kitu yoyote yenye inafanya ni nini hii ngumu sana yenye inafanya katae na document. So mimi bado niliendelea kufanya nini, kuchunguza. Kufika hiyo jioni nikajua bado WhatsApp zinafanya. The following day nikaongea na watu, nilibahatika tu unapata tu vitu zinajileta. Nikaambia mtu yote mwenye alikuwa kwa akiniambia kuna WhatsApp tunachanga, naambia niingishe kwa hiyo group na post hizo picha. So wakaona like nimeharibu kila mahali. So anytime nikipost tu hata bwanangu amekufa ninatusiwa. Nikiingia live mahali ni request nataka msaada, naitwa malaya huko kwote. So that is how tumekuwa tukisurvive. Tunabishana, mimi niongea au ongea. Hata sahi Imekuwa hivyo mpaka sahi. Yes. Like nikipost hata sahi niingie tu online live. Ninatumiango na wanatumia na pseudo accounts na wenyewe wanatuma watu wengine. Naambia huyu ni malaya wake aliolewa mwaka moja akaachwa. Unaona? So imekuwa hivyo. Imekuwa hivyo like mimi ni waongea watume message, upande wangu ni comment, nikijaribu kucomment naambiwa nilikuwa nimenyang'anyana kijana, nilimlazimisha ndoa. Do you think mtu kuna mwanaume of sound mind atasimama mahali afanye harusi? Is there any man of a sound mind atafungiwa mahali miezi 3 haendangi cho afanyangi nini? So life yangu imekuwa hivyo. So the following day nikataka like sasa simazishi meisha, what do I do? Nikuja nikaisha watoto wangu chini niwaambie we've lost. So watoto wangu hawakuchukulia vizuri because unaona hata sasa watoto wangu hawayuko huko. Ilibidi sasa mtoto wangu alikani kama hiyo kitu imemshika. Wazazi wangu wakaopta wakabeba watoto wakaenda nao. So imekuwa sasa ni mimi mwenyewe nijue venye nitafanya nini, vile nitasaidika. Nikachunguza nikajua now that kumbe ile time ya kwanza unajua sasa sick mimi kampuni ilipigia. Kampuni ilipigia mama because yeye ndo alikuwa pale next of king. Ni aliandikwa. But Simon pale kwa hata kama ni next of king alikuwa ameandika vizuri yeye ameoa. Hiyo ninayo nilikuwa sure. But sasa wakati hata mama akiulizwa hii wakati nimetuma hawa watu wote alikuwa anasema yeye anasema ameolewa aje na hata Simon ako na bibi Dubai. She just wanted to frustrate me. Like mimi nasema aje mimi ni bibi na Simon ameandika bibi mwingine Dubai na hata Simon ameoa, of which I knew hizo vitu zote ni nini? Ni story. Na kila mahali mtu yote alikuwa anaenda, sasa ilikuja ikachange. Happen sasa mtu yote atamuongelesha naambia mimi ndio niliua baba yake. Sasa story ilikuja niliua baba yake. Bwana Guka alirudi akakufa. So unageuziwa. Sasa imechenjiwa mimi ndo niliua Guka. Misalaba yote hiyo kitu yote ishai happen kwa hiyo familia ni mimi. Na huyu Guka niliokutana na siku ya kwanza tu kwa chief. Na mimi Guka tuje kutana. And I don't think hiyo siku nilikuwa mgeni sana. Hata ati unless hata nikujitetea ningejitetea ama pretend kuwa mzuri ndo nikubalike. But sasa sijai kutana na Guka mahali. No mtu yote wa matanga anaambiwa mimi niliua Guka. Okay. Anaambiwa mimi nilienda nimeishi kupeleka watu wao pale polisi na hakuna mahali tushe engage na familia. Hata. Na sisi hata kukaa kando na Saimo ni ile Saimo amejaribu with all means possible tuelewane, imekuwa ngumu. Saimo atakufika mahali amefika hadi saa hii. Saimo amekufa bado akiwa bita. Because amekufa akiwa anajua bibi yake hawaelewani, amejaribu imeshindikana, and hata yeye mwenyewe na mama yake bondi yake haikuwa. Okay. Yeah. Story yako mtu akisikiza of course ni story yenye clearly ni kama hata uko enjoy ndoa. Na from the word go it looks like mulilazimisha hii ndoa na Saimo. So nyinyi mlipigania venye mliweza. Ungerudisha time nyuma. Ungekaa kwa hii ndoa bado? Okay, mimi pangu kitu ya kwanza nilikuwa napenda Saimo vibaya sana. Until to date venye kwa shimo napenda bwana wangu. Because anytime mimi nimekuwa na shida, Saimo aje niondokea tiju niko na shida. Another thing, wakati niliingia kwa Saimo, kitu ya kwanza Saimo like hata familia yao nimekuambia, walinikaisha chini wakanipea picture ya Simon ni nini wanaulizana na mama yake. Enye siwezi elezea kwa kamera because I'm not there kuharibu familia ya wenyewe. But ukweli ni kwamba mama anajua chenye walikuwa wanaulizana na kijana yake sio mimi. Unaona? Now the only thing yenye mimi na mama tunaulizana ni kwamba mama venye alitaka Simon apite ile njia alitaka apite, Simon hakupita. Ambapo hata mimi mwenyewe ile time nimekaa na Simon si mtu unge control.
umwambie utapita, haizi pita. Okay. Nao kitu mimi ninajua ni ati ukweli ndoa yangu tuliforce iwork with all means, na hakuna mahali Saimo aliwahi amka asubuhi akasema tuachane. Hata kama alienda walisema tulikuwa tumeachana. There was nothing like separation letter, there was nothing like divorce. Na hata kama aliwahi taka maybe tuachane vile wanasema, I don't think angekubali kwenda Dubai nikiwa kwa angeni release because I'm also young. Si ni ukweli? Niende niolewe mahali ingine. Hawa watoto tuli request wafanyiwe DNA bus before azikwe, walikataa. Sasa mazishi watoto wangu hawajahusishwa until sasa mtoto wangu mmoja hayuko sawa. In fact huyo mtoto kama anaweza taka mtu anaweza jitolea anifanyie mtoto counseling because mtoto wangu bado hayuko sawa. Haya, kitu ya pili, death certificate amekataa nayo. Watoto wangu in real life baadaye watakuja kuchukua nini ID na nini. Hakuna. Haya, nikijaribu kufollow up, I came to realize sasa later after I think kama wiki ndio nikuja ku realize Saimo ile accident alipata aligongwa na mtu. Si yeye na gari yake alifanya accident nayo. Now kumbe kitu yenye inafanya hata mama akatae na nini, akatae na hii document ni kwamba anajua Saimo atakuja maybe kulipwa na insurance. Now Saimo ako na watoto 6 wenye sasa ninaweza sema wanaweza claim, watoto ni 7. But huyo madam moja, huyu msana alienda na maisha yake ikakuwa mzuri. Unaona? But watoto 6 wako in the picture. Ni mama anafaa kubenefit ama ni watoto wa Saimo? Watoto. Ni watoto. Na mimi hakuna mahali nimewahi enda hata kwa chief ama wapi nikasema mimi niko na watoto 3. Mungu angana waambie niko na watoto 6. Hata kama huyu mtoto mwenye wa mwisho, huyu mtoto nimejua wakati Saimo amekufa, ako katoto ka 2.5 years. Na hakuna mahali ninasema ati mtoto wa Saimo atupwe because ukweli ni kwamba hao watoto ni wake. Nitasema aje watupwe? Ni vibaya. So mimi kitu yenye nilikuwa najaribu kufaitia ilikuwa hiyo death kwanza juu ya watoto wangu. And now that saizi hatukuna mtu anaweza mimi siwezi access anything kwa Saimo. Kila kitu imerudi upande wa mama. Na upande wake ukiangalia because niliongea na msichana mwenye mtoto huyu 2 years. Na wakati niliongea naye nikamuuliza now that ulienda mazishi what happened? Because in fact if I tell you mimi na baby mama wa Saimo hakuna mwenye tushitusiana hata siku moja. We are also friends. Kitu kubwa yenye unapigania leo ni nini? Napigania mwili ya bwanangu because ukweli sijapata haki. In the real sense sijapata haki. Juu despite everything, Saimo amekuwa kwa life yangu sana kushinda mama yake. The only time yenye mama yake wamekuwa pamoja ni juu anampeleka airport. Nothing else. Hiyo muda yote. So mama ako na haki ya kuzika mtoto wake because ukweli ni mtoto wake. But at the same time watoto wangu wako na haki ya baba yao. Honestly mimi naenda na nipate mwanaume mwingine anioe. Watoto wangu watatoa baba yao mwingine wapi? Hakuna. Watoto wangu wataitoa haki wapi kama mimi nisipopigania? I know Saimo atana kitu because plot yenye alikuwa abadilishe na hiyo pesa hata alikuwa amepewa haizi badilisha. Bado iko kwa jina ya mama yake na hiyo hata nikingangania najua siwezi pata. Unaona? But kitu yenye iko Saimo hata ni mali alikuwa nayo. Kando na labda kampuni hatujui bado ama insurance itamlipa. Mimi I know kulingana na life yenye Saimo amekuwa frustrated nayo. Amekuwa like ile kabisa he was really depressed. So it's not like I'm fighting ati bwanangu ako na chochote. But the small nini yenye alikuwa anatusupport nayo bado tulikuwa tunaridhika nayo. Na ile time yote Saimo amekuwa akipitia challenges zote nilikuwa kwa life yake. Mbona wakati sasa hizi amekufa ni muondoke? So mimi kitu nenye najaribu saa hii naweza taka ni kama kuna mtu mwenye anaweza nisaidia waniambia kunaendaka aje mwili na exhumiwa. Mwili exhumiwe, Saimo azikwe kaburi, mtoto yake wao watoto 6 mwenye atahitaji kuona kaburi ya baba yako anaiona. Hiyo ndio ombi yako. Hiyo ndio ombi yako. Na ndio maana una share story. Si tunapigania hata pesa za insurance ama nini? Sina haja kwa sababu already hata hiyo death certificate walikataa nayo. But watoto wote wapate haki. Okay. Enye ati mtoto yote anaweza tokea enda azike baba tuzike mtoto azike baba yake na ujue aje Saimo aliishi kusema hii ya kusema kila wakati mtoto wangu hiyo nikaa ni laana amekuachia. In case of anything usipofuata it means hiyo kitu itaishi kukuhaunt hata wewe mwenyewe. Watoto wangu na watoto wengine wapewe haki the same. Wazike baba yao. Yes. Haya nimekwambia huyo msana wakati niliongea na yeye. Huyu mwenye katoto pia yeye aliniambia to my surprise nimefika huko na tuassume mama anasema mimi ni mbaya ananichukia but wakati alifika huko eulogy ya Saimo kuandiko kuna mahali alikuwa na bibi ama mtoto.
Hayatuasi mimi wananichukia kwa sababu labda mimi ni mbaya kwao. Mbona hawakusimama na wasichana wengine? At least kuandikwa sema alikuwa na bibi moja na watoto wawili. Nothing. Hakuna. Kwa hivyo mama amekataa kabisa. Hataki kusikia watoto wasemwa mahali. But ile like anataka kuonyesha wako pamoja. But hata msana wakati nikamuuliza basi wewe mbona haukuamua ujue venye utasaidika na mtoto wako. Hata siku yenye sema alikufa nilitishwa birth certificate. Madha alikataa na birth. Hebu niambie ni nini? Okay. So of course najua hii story iko na sides mbili. Of course kuna venye madhe atataka kusema. Sijui kama unaweza kuwa comfortable. Very comfortable. Ahojiwe pia. Unaweza tushare namba yake pia tusikie atasema aje. Juu if it's possible muweze kusolve hii kitu. Msaidiane tu nyi wenyewe, muache kuhatiana because you are also healing and pia ana heal kama mzazi, si ndio? Namba yangu ni 0720 410 292. Rudia tena 0720 410 292. Niko na Airtel 0732 064 691. Sawa, asante sana. Na tunakuwish all the best. Mtu mwenye ako hapo amesikiza na anaweza kuhelp in any way. I'm sure wata reach out sana. So be open. Utasaidika. That is our prayer today. Now find peace wewe na watoto wako na familia yako yote and receive our condolences. Ndio? Okay, karibu. Hello. Hello. Yes. Hello, sasa. Poa sana. Ulikuwa umepiga kwa 0725. Kuna njia tukasema wewe ni mwanahabari. Naitwa Njeri, mimi ni mwanahabari. Kuna story tumefanya about a widow who is crying. Ana claim that her husband was buried without her consent. Na demands zenye hata alikuwa amepresent to the mom-in-law. Yes, hazikukuwa meet. Sijui naongea na nani first of all? Mimi ndo mtoto wake, mimi ni sister ya the deceased. So what was the plan kupigia mom? No, we wanted if she would answer some questions. So yes, now since you are the daughter, if she's in a position to, we would appreciate if she does, but if she's not to, maybe kama unaweza tujibu pia. Amesema because now you have mentioned about the live TikToks, ametuambia like huwa anaenda ku seek justice kwa public, anaenda live TikTok and there's a sister-in-law that huwa wanakuja kubom comment section yake na matusi, wanamharass. Funny thing enough, hata anaweza kutumia live recording, ina record pia comment section. Unasikia? Tunatumiwa na watu. And if she's so respectful, anaenda TikTok kuita mamake mchawi, kuita mamake malaya. Anaenda kusema mamake sijui ndio aliua mtoto wake. Hapo unaenda kuseek justice aje? Did she tell you about that? No. She wants peace, she wants unity. Lakini mwenye anataka peace na yeye anamuita malaya, anamuita mchawi. What's that? Na maybe nikuulize mami, juu ndo tunaongea na wewe. Watoto wake hawakuwekwa hata kwa eulogy, like she wasn't totally involved during the burial. My brother has almost 6 kids. Unasikia? Yes. With the different people. Personally, I can tell you I've never seen or even met the kid of that lady. We were never invited to the wedding. Ilikuwa ya AG. Yes. No one was there. Not even my family member was present there. Only my brother. Na my brother akienda kukana huyo msichana, tulimtafuta for almost 2 months. Alikuwa ametuachia a newborn with another wife. So hao hata wakichukua hiyo nini yao, hiyo marriage certificate yao, tumekuja kujua kati my brother amekufa. Ndo umejua alikuwa ameolewa? I swear to the living God, I can't lie. Na waliachana 2017, amejitokeza sahi. Even our question is, if my brother kama hangekufa akwe ICU, angekuwa hapo tufo? Angekuwa hapo akikuja kuseek justice? Brother akienda hiyo Dubai, alituachia tena another baby mama with a small kid. Mamangu akatake care. Brother kwenda Dubai, mamangu ndiye alitake care. Aligaramika huyo kijana kwenda huko. Hiyo ametuambia mama yenu ndo alisaidia the husband to go to Dubai.
Yeah, and she was not even in the guy's life. And funny thing, the guy wrote alikuwa married, but alikuwa ameandika the current baby mama mwenye tunajua kama next of kin. Anaenda kwa mtandao kusema ati walidanganyana ati mamangu ndio andiko next of kin. Lakini ni baby mama mwenye current ndo alikuwa amekuwa next of kin. Yes. Na let me tell you, tunaelewa hata ana grief side yake, but she can't come after 10 years ndio anakuja kuclaim my husband with the marriage certificate. Amekwambia bwanake alikuwa na kitu because he didn't have anything. Hata hiyo naye ametuambia ukweli, like the husband didn't have anything, na she used to take care of him most of the time. No. No. Yeah. My brother waletana 2017. 2017 amekuwa na bibi. Na ameoa. Akienda Dubai alituachia bibi. Okay my dear, but there are pictures which are evidence that walipiga alikuwa na kuna picha amepigwa your brother now the wife and the lady's first kid wakiwa but they are her first daughter na ni 2018. In picha inasema nini ni 2018 na wao unasema they had divorced in 2017. I didn't say they had divorced. As in kujua kulikuwa na marriage certificate. Don't get me wrong. Okay. They didn't divorce, so I don't know about that. But kama walirudiana, unajua wanaume. Mind you, haja approach family. Na tunauliza anataka nini. Na hapo kuzika ndugu yetu bila yeye kuwa hapo, she rushed things. Kwa sababu mamangu ndiye alikuwa receive mwili kwa airport wakati huyu baby mama alisema hataweza akasema the next of kin mwenye immediate ni the mother. Okay. So hapo ndio mamangu have to receive mwili airport. So the lady mamangu alijua mwili ilikuwa inafika 5. So mom she had to go saa 7 usiku from Nakuru. The lady walifuata mamangu. Unasikia? Kama amekuonyesha picha alichukua huko, walimfuata. My mom was to receive the body. Akuje iweke mochari, tupange sasa venye tutazika ndugu yetu. But plan of the lady ilikuwa akuje, aibe mwili, achukue court order, kusimamishiwe mwili. Gharama ikuje kwa mamangu ya kuweka ndugu yangu mochari. Mind you, alikuwa amekuwa Dubai for more than 3 weeks. Yeah. Even the company did not help us. The embassy had to come, we need to come through for us. Yeah. So, ndugu yangu kuzikwa venye anatutangaza huko ati tulimzika kama jambazi kama umbwa. Tulimzika kwa sababu yake alikuja kukimbiza mwili. Okay. Yes. Na tena demands zake zilikuwa before ndugu yangu azikwe anataka ID ya ndugu yangu. Anataka kama familia tutambue kama bibi ya ndugu yangu. Mind you tuko na watoto 6 na sao ni baby mama au ni baby mama wangapi hata wewe niambie. Haya. Tumsimamishe yeye na watoto wake kama the wife. That's it. So that's the only demand I make. But huku venye aliitwa juu have sit down na administration na pia kanisa. Yeye alisema hadi ndugu yangu alikuwa amemwambia ndugu yangu atagawiwa shamba na bukangu. Mind you bukangu alipata. So unaona vitu zenye anakuja kusema ni tofauti na zenye anakuja kuzia watu. Na TCG pia bado alienda kwa PC akasema ana follow up na bank account ya ndugu yangu. Waliachana hiyo 2017 ama 2018. Anakuja 2025 kufuatilia nini? Tujai muona kwetu. Mimi mwenyewe siji kama ako na watoto. Sijai waona and I'm the immediate sibling. Yeah. Okay. So, yeye kuleta watoto kwetu amewaleta wakati ndugu yangu amekufa. Is that right? Kuleta watoto shoshi yake wakati ndugu bwana hapo amekufa. So mamako hakuna mahali alikuwa amejua hata wako na ball na akasema hata wasinemu mtoto jina yake? Let me tell you, walienda kwa chief. I was there actually, hata kama amekwambia tulikuwa tunaenda kwa chief. Na wakati huo mchana alikuwa na disrespect mamangu. Nimekwambia si mara ya kwanza ameita mamangu malaya. Wewe mtu kama huyo amekudisrespect, ameiba kijana wako. Kazi ya mamangu ni kurudi nyuma kusaidia ukijana akirudi nyuma. Akamwambia sasa mimi umeniletea watoto wangapi sofa? Kama mtazana huyu msichana mimi usijitaje. That's true, alimwambia hivyo. Kwa
kwa sababu amekosea mama ya bwana heshima. Nitakutumia live recording za TikTok au unataka kusikia. Ukiona ninamweshelea. Because even she abused Nungari na Nungari akaposta kamuona. So I can see later alikuja ku apologize. Okay. Hiyo time yenye mlikuwa kwa chief ilikuwa kama which year? 2015. 2017. Yes. Na mkajua kona ball and you are currently claiming that No. We never knew. We never knew. Trust me, we never knew. Even ukiangalia kwa hizo harusi zenye amekuonyesha, walifunga harusi akiwa na mimba. Ako na mimba kubwa sana. Na tukuchua. Trust me, unaona hizo picha za harusi tumeona na nyinyi wengine kama venye umeona pia sisi tumeona hivyo kifamilia. Even my uncle told Nungari the same thing. Yes. Na sasa brother wangu yuko mwenye anaweza answer this all. That's why she's trying to pull down our family. Na akiulizwa what do you want? Akiulizwa what do you want? Haja yake anataka ID. For what purpose? On our side. Kitu ya kwanza amekwambia bwana yake ana mali. Kitu ya pili amekwambia alienda hadithi akasema anafuatilia bank account. Hapana. Wewe amekwambia? Hajakwambia. Kitu ya tatu amekwambia alikuwa ametry kufuatilia benefits za ndugu yangu kwa Dubai. Hapana. Hajakwambia. So the reason anazunguka huku anataka hizo juu ya hiyo. Mamangu mwenyewe hata alipo 10 million haizirudishwa mtoto wake. Na that's why hatajafungua case follow up. So ana try kupush mamangu afungue kesi. My mom has been ill since then. Hata sasa hivi wenye mmempigia simu sasa hivi pressure yake imepanda na sukari. Poleni sana. Ndio maana nikasema hata mimi nichukue nikupigie. Because if you air and it's something that we are proceeding to the court, it can come also to you. Because mkusikiza our side of the story. But that's why we are coming in with the question. Our work is to confirm and also to give you your chance to answer your questions with your truth now, because you see now this is a family issue and a story has two sides. But again, there's something that it's not so clear to me. You have clearly stated that as a family you didn't know that Milka was at any point pregnant, but mama nakujia wapi kusema asinemiwe basi? What was the main reason why she was? Alienda kwa chief akamwambia kama umeamua kukana, aliambia ndugu yangu kama umeamua kuchukuana na huyu na this lady, don't ever in your life if mtakuja kupata mtoto mention like name the baby my name. Hivyo tu alimpatia warning before. Ile alimwambia umeamua kukana huyu, umeniachia mtoto na bibi mimi ndio ninakulelea. Na wewe ukipata mtoto na huyu msiwahi nitacha. Tricky. So kuna hiyo yeye tukiuliza on our side tumeuliza what your demand ama what do you want, what's the end goal of the story. So her demands were like I just want to access the death certificate of my husband, because now how will I prove to maybe my future suitors that I'm not married anymore, and also in future if my kids want like kupata vitu kama ID and what have you, what access aje your document ya baba yao if the family is holding it. No. Sai kijana tumezika ndugu yangu not even 1 month, 1 month imepita. Death certificate inatoka after 3 months. So na one thing nimekwambia ndugu yangu ako na watoto 6 na wote wako under his name. So if they will need the death certificate kwenda kuchukua kitu kama inaitwaje kama ID. My mom is free to give them. My mom is free to give them. One thing again, wakati aliitisha demands zake about to attend the wedding, the burial, my uncle ndugu wakubwa wa mamangu walikubali. But sasa the problem came in, unafuata watu saa 7 usiku kwenda kuiba mwili, uwekeshe, uchukuishe court order. Mind you ni baba ya watoto wako, unataka ende aweko mochari hadi upewe tu ID. One thing hata mwenyewe kama sijui kama anajua, we never received any hata one, even not even a vest kutoka Dubai. We only received the body. So ID yenye anataka zote ziko Dubai. So angoje mamangu awaprocesie death certificate, mamangu atawapatia wakihitaji, atawapea wakihitaji. But for now death certificate inatoka after 6 months. Not even 1 week.
3 na tena months. ndugu yangu kuzikwa hivyo, it was all her fault kwa sababu kufikia mwili saa 7 ya usiku, hata wewe to be honest, where you are a human. Mamangu mwenyewe amegharamika hiyo yote. Alijua venye hiyo mwili itatoka, kampuni ilikataa kutuma mwili. Alafu unakuja unataka kuwekesha mwili kwa mochari. Hadi until now tungekuwa tukilipa kila siku bili ya mochari. That's your husband. Kuna hiyo time yenyewe anasema like kuna meeting they were supposed to meet with mom on either Sunday or Monday, and then mom, I'm not sure of the day, and then mom akairisha, kumbe the mwili was coming on Tuesday but mom alikuwa mwambia wa meet on Thursday, so to her thinking no, the body came on Wednesday. And now Wednesday morning, and on Tuesday when walienda hiyo meeting, akienda mind you amekwambia hata harusi yao wako hakuna family member aliattend, but the meeting alisema kulikuwa na family members. Family members wakasema hawamjui, hawajaijua, hawakujua harusi ilifanyika. Unasikia, that's another lie to the administration of the area. Na wewe tena amekwambia kuna family member aliattend. Kwa administration alisema kuna family member aliattend. Family member wakasema hata sisi tunataka tuwepo tujue tulienda harusi gani, ni tukujua. Mwari alisema alitolewa mahali. Wewe amekwambia hakutolewa. So the meeting ikahairishwa because the same day aliongea maneno mingi, na pia kulikuwa na church elders about my mom. My mom got in. Mamangu akasema haendi sit down nyingine kama anaenda kukosoa heshima. Na hivyo ndio ikahairishwa. Kwa hivyo tukamwacha yeye apone na akae kwanza juu. Morning Hassan tena huyu anakuja kumletea maneno zingine, unaona? If she was so respectful, angetulia afanye kama juu, hata matanga yenyewe hakufanya. Juu hata anasema sisi tulikula pizza matanga. Hakufanya. If it was her, kama ilikuwa bwana yake angefanya pia hiyo matanga ya bwana yake, to be honest. But amesema yeye aliona kwa sababu yeye na mami-in-law wako kwa same area na mami-in-law ashaweka hema, it wouldn't have brought a good picture kufanya matanga kwa boma mbili kwa same area. Yeye anamwona her husband, mamangu anamwona her son. He has the right kuweka hiyo hema kwake, wakutanishe, wape bwana yake heshima, mazishi ya heshima. Mamangu wape mtoto wake mazishi ya heshima. But wakati tu nini alijua nini amekufa, hata alijua I think kwa mtandao pia. Aliona kwa mtandao. Ndiye alianza hizi drama. So hata ndio tunaulizana kama familia, if my brother alikuwa hit by the car akakuwa ICU, sasa angekuwa kitafuta those media, maybe we will never know. Maybe a last question from me, unless you have extra information to share with us. Kuna the claim that even her kids ama hata kids wa au baby mamas wengine, they've never like visited the kaburi ya baba yao and ni kukatazwa, so that's why anaomba okay. Alikuwa information na nani? Sorry? One thing, the first born wa ndugu yangu, the first fruit alikuwa kwa hiyo mazishi. Mind you, alikuwa amempost kwa mtandao akitroll mtoto wa 11 years akisema hata ana birth certificate. Huyo ni first fruit. Wakati tulimwambia surely una troll mtoto wa mtu unasema ati ni bwana wako kwa mtandao, na pia alikuwa amepost na uso za watu wengine without their consent. Haya, aka drop down the first daughter wa ndugu yangu. Tena huyu bibi mwenye alikuwa ameandikwa kama next of kin alikuja. And she understood everything, kwa nini hata hiyo eulogy ikuandikwa any of the wife. Haya, tena mtoto mwingine wake mama yake alikuwa Nairobi. Na penye waliachana na ndugu yangu ni ule msichana mwenye tuliachiwa mtoto wa 2 weeks mind you. Hakukuja kwa sababu she moved on with her life and she's married. Na alisema respectively hata kuja kwa sababu amejifungua. Na hangeweza kupeana mtoto. So the other kids wenye anasema ni so watoto wenye walikuwa present wa ndugu yangu walikuwa, I can share the pictures. But sasa sitashare kwa sababu even alipost
but I can share the screenshot hata akitukana mtoto wa ndugu yangu. Even I commented nikamuuliza, really you are calling this your husband, na bila huyu mtoto mwenye una troll hapa social media ukisema hata hana birth certificate ndio alifanya ukajua pia bwanako ni fertile. Why would you do that? Ametupost kwa mimi ndugu ya mimi sitangu mamangu ametupost hivyo. Nikamwambia the same thing. Why are you posting our faces without the consent? Hiyo tutampe death certificate hata kama ni wewe. Tutampatia akiendelea hivi. The other baby mamas they are so nini like hawasumbui, wanangoja death certificate. Okay? Kama wanataka ku access tutawapatia. But sasa yeye anaenda kila mahali. Anaenda akitukana mzazi, akimwambia sijui alikuwa ameenda na goons. Mind you ni relatives. Anaita watu goons wenye walikuwa wameendea mwili ya bwanake. Like every day lazima ape mtu story. Every day lazima ingie live apeane mambo kama hizi. Amepush mamangu hadi mahali imefika hataki kufollow up about the benefits. Because even hata alipwa 100 million hazitamrudishia mtoto. But the lady is so interested about the benefits. Kwa sababu yeye hayuko interested kama hiyo 10 million inawezarudisha bwanake. Kama ni hiyo anataka. So she's pushing my mom to follow up about the benefits. Na alienda kwa DC, na alienda kwa commissioner, akaulizwa sasa bwanako hakukuwa na mali. Nini unataka? Ati nataka kwa follow up kwa bank account yake. Another thing anataka andikiwa barua follow up benefits za ndugu yangu. Mtu hata hajamaliza mwezi kwa kaburi. Ana follow up pesa za nini? Mamangu mwenyewe even she's not interested to follow up kwa sababu she hasn't even yet healed. But she's anampush ndio kama ni kesi anataka anzishe. And we are not open to that for now. Mtaki kesi? No, we are not open yet kufungua kesi kujua mbona waligonga ndugu yangu kwa sababu even my mom's health is at stake sahi. Okay. Yeah. But sasa yeye kuenda kwa social media na kutupush anasema sisi ati ni mali tunafikia. Mwenyewe amewaambia hana mali, of which ni kweli sisi familia tunajua ndugu yetu hana mali. Anaenda kwa nini kwa administration anasema anataka kufikia bank account. Of which akikuja kwa social media haambii watu Kenya anafanya kwa ground. Anafikia financial, unaona? Anadanganya watu si tulimkataza kukuja mazishi. Mind you aliambiwa na ndugu za mamangu sisi tuja kukataza kukuja mazishi, leta watoto. Hata hao bibi wengine walileta watoto. Mwenye kuleta ni mwenye amemove on na kwa ndoa yake. Yeah. Kuna huyo mwenye umetuambia huyo the youngest, the latest baby mama mwenye alikuwa in attendance. Aliambia Milka like mlikuwa mmemshow atulie, then after matanga mtamsharia the remainings and she got nothing. So maybe unaweza you can answer the allegation, and also if you're in a position to maybe you can share her number also, we get to hear her response. Okay, let me tell you. Milka alitafuta the youngest baby mama wakati alienda kwa administration to follow up about the bank account ya ndugu yangu. Okay. And she came to learn that nini kwa sababu unaona wakati alisema mom was the next of kin. She never believed that my brother alikuwa ameandika the youngest baby mama kama next of kin. So she came to learn about the baby mama wakati alienda kuandikiwa barua iende embassy iende fuatilie benefits to buy. Akaambiwa next of kin kukua mama ilikuwa the youngest baby mama. So she went ahead akatafuta ndugu ya huyu baby mama akaomba namba ndiye akamtafuta kwa sababu chief alimwandikia barua akamwambia naandika barua kwa sababu kulingana na mama ya marehemu amesema kijana alikuwa na watoto wengine na kama huyu anafikia hizo pesa nataka pia watoto wengine wakuwe beneficiary. So alimfikia hapo wakati aliona so ninafikia pesa kumbe zita benefit pia our baby mamas wengine. So hapo ndiye alijua about the youngest baby mama, of which she never trusted us when we said next of kin was the youngest baby mama.
Then even the youngest baby mama, actually she calls, and even we need to consent something is fishy kwa sababu ataweza nipigia leo mimi kama sister ya semo mdogo, kesho apigie sister yangu mkubwa amuulize na maneno imefika wapi. So unaona they are working together. Sisi tukamwambia juu hata yeye mwenyewe amekuja home, na si mara ya kwanza amekuja, hata time ya matanga amekuja. Amekuja akaona mamangu ni mgonjwa, na tukamwambia sasa hivi tufuatilie, wacha kwanza mama tulie, anamuona mtoto wake. Unasikia? Mind you, hata sasa hivi venye tuko hapa, we don't know if our brother have a yako na bank. If Milka reached out to the lady, alikuwa na reach out kujua such information kwa sababu tunaona that was the latest wife before bro akufe. So she knows if my brother had bank account, if my brother had this project, yeye ndiye akona idea kuliko Milka. Na hakuna mahali tuliambia huyo youngest baby mama ati hakuna kitu atapata. Na mwenyewe hata alikuwa hapo anajua kesi venye inaenda. So anajua hakuna mahali kesi imeanza. So yeye kukuja kusema ati tuliambia baby mama ati tutampea kitu kidogo, sijui ni kitu gani inapewanwa. Tena pia the youngest baby mama one thing nini, kama anasema kuna kitu kidogo alikuwa anapewa, kama ni pesa ya matanga, si tumeka itax, watoto wote wenye wanasema ni wasemo, hiyo pesa itaenda wakuwe beneficiary. So maybe she's in a hurry. Just post the allegation and don't post that. Hadi sisi wenyewe pia tukupea the side of the story when we are ready. But now we cannot pose her truth, because now you see that's her truth, it's not on us. So when you're ready now, even you will give you an equal platform to share your story. That's why we are equal. No, I just said ni matter yenye iko kwa kotini. So if you will go ahead and post the story, we have also the right to sue you. But now you cannot sue us because we have not talked anything about your story. We have just listened. We are not the storytellers. We are just a publishing company. Yeah, I know you are. But as the family, we are mentioned in that story. No, she didn't even mention your names apart from the husband's name, and we have also given you a right of reply. Yeah, also we have the right to protect our deceased brother. We have the right to protect the name. Kama yeye ana right ya protect the name kwa social media, we have the right. One thing I've told you, hajakuja kwa ground even after the burial kusema I just need the death certificate. Do you understand? And even it's not there. Mama alienda akaambiwa after 3 months. Then you can withhold the case hadi apate birth certificate, hiyo death certificate after 3 months. Then you can post. Yeah. But now that will be unfair to her because that's her truth. Okay, go ahead and post her truth, but to be honest, right now we'll just call our lawyer kwa sababu tuliambia Nongari the same thing. She pulled down the story. Because we also gave the side of the story. Utendo post huko, we will still get insult. My mom will be dragged behind. Nimekwambia her health is at stake. So if you want to go ahead, kindly do so. But also we will just do this in a legal way. Okay, thank you. We have also the right to protect the name of our deceased brother. Yes, you do. Do you get it? Yes, you do. Thank you. Yeah. Welcome. And to you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. As usual, remember that her number will be on your screen and also on the pinned comment below. Kindly, any assistance will be appreciated. Until next time, my name is Njeri Mercy. Just keep it to go.